Excelencias, distinguidos colegas, señoras y señores, declaro abierta la 50ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Es un honor para mí dar la bienvenida a la señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos. También quisiera aprovechar esta oportunidad para dar una calurosa bienvenida a todas las delegaciones y demás partes interesadas que están aquí en la sala 20 y a aquellos que siguen esta reunión de forma virtual. Es un placer especial dar la bienvenida a los 10 delegados cuya participación ha sido posible gracias al generoso apoyo del Fondo Fiduciario de Asistencia Técnica Voluntaria para apoyar la participación de los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo en la labor del Consejo y de sus países donantes. Los delegados proceden de Angola, Benín, Burkina Faso, Camboya, Etiopía, Gambia, Guinea-Bissau, Jamaica, Madagascar y Maldivas. Estamos deseando escuchar sus voces. Excelencias, señoras y señores, hoy iniciamos nuestra 50ª sesión. El día miércoles 15 de junio próximo realizaremos el evento conmemorativo al que los invito a participar activamente, pero permítanme hoy decir unas palabras al respecto. Tuve el privilegio de integrar como joven diplomático la delegación argentina en aquella primera sesión del 19 de junio de 2006 en la sala principal de la Asamblea General del Palais de Nación. En esta sesión número 50 se impone una perspectiva histórica sobre nuestro trabajo y les hago una propuesta. A lo largo de estas 4 semanas, usemos la 50ª sesión para detenernos un momento y reflexionar por qué y para quiénes cada uno de nosotros, representantes de gobiernos, integrantes de la Oficina de la Alta Comisionada, de la Secretaría, de las ONGs o miembros de la prensa, por qué y para quiénes desplegamos estos enormes esfuerzos para hacer funcionar colectivamente la maquinaria del Consejo de Derechos Humanos, que recuerden nunca paró, ni aún en tiempos de pandemia. Les dejo algunos números para contribuir a esta reflexión estas 4 semanas. Desde su primera sesión hasta el día de hoy, el Consejo de Derechos Humanos celebró 2007 reuniones oficiales, 34 sesiones especiales, 7 debates urgentes, 932 diálogos interactivos y 232 paneles de discusión. El Consejo adoptó 1.372 resoluciones. Estableció 18 procedimientos especiales temáticos: albinismo, empresas y derechos humanos, cambio climático, derechos culturales, desarrollo, personas con discapacidad, medio ambiente, Asamblea Pacífica, orden internacional, leprosía, personas mayores, privacidad, orientación sexual, esclavitud, verdad, medidas coercitivas unilaterales, agua y sanidad y discriminación contra las mujeres. Y creó 8 procedimientos especiales de países y 35 mecanismos de investigación. Las ONGs incrementaron su participación en el Consejo desde aquella primera sesión en un 152%. Y desde el primer trimestre de 2022 de este año, el Consejo es uno de los órganos intergubernamentales de todo el sistema de la ONU con mayor presencia en las redes sociales. Estos números nos señalan la importancia de nuestra responsabilidad. Somos un órgano que se ocupa de los derechos de las personas y cualquier ser humano
puede identificarse directa o indirectamente con lo que hacemos. Por ello, se interesan en nuestro trabajo y debemos estar siempre abiertos a críticas constructivas para mejorarlo. Porque no somos burócratas, somos parte del principal foro mundial creado por la humanidad para examinar la situación de derechos humanos en todos los países del mundo, abordar situaciones graves y urgentes que requieren nuestra atención inmediata y adoptar decisiones para desarrollar progresivamente el derecho internacional de los derechos humanos, ampliando derechos y elevando los estándares para que las normas que beneficien a las futuras generaciones sean más y estén mejor protegidas que las de las generaciones de hoy y del pasado. Esta es la responsabilidad colectiva histórica que debe inspirarnos para que, a pesar del difícil contexto geopolítico que nos toca atravesar, sepamos administrar nuestras diferencias con respeto y manteniendo el diálogo con todos los actores, para que continuemos mejorando la protección de los derechos humanos y dando voz a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Esas personas son las que están detrás de los números que les mencioné antes y a ellas les debemos mejorar en cada sesión el funcionamiento y el impacto del Consejo. Antes de comenzar, deseo informarles que Su Excelencia, el señor Alfonso Nowe Mokwi, tercer viceprimer ministro encargado de los derechos humanos de Guinea Ecuatorial, Su Excelencia, señor Mohamed Mahfoud Mahmoudin, ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad de la República de Indonesia, y Su Excelencia, señor Gamini Lakshmaperis, ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, se dirigirán al Consejo esta misma mañana tras la presentación del informe anual de la Alta Comisionada y el diálogo interactivo sobre la actualización oral de la Alta Comisionada sobre la respuesta de los Estados a las pandemias. Permítanme comenzar recordando las modalidades extraordinarias adoptadas por el Consejo en la reunión de organización del 30 de mayo. El 50º periodo de sesiones del Consejo está previsto que se celebre en esta sala del 13 de junio al 8 de julio de 2022. A lo largo de la sesión, las delegaciones estatales tendrán la posibilidad de hacer sus declaraciones en persona o virtualmente a través de declaraciones pregrabadas en video o en directo o en la plataforma Zoom. Las delegaciones que participen a distancia podrán plantear una cuestión de orden mediante la función de levantar la mano en la plataforma Zoom, que será reconocida por la Secretaría o en el podio. Las delegaciones podrán ejercer su derecho de respuesta a distancia del mismo modo que durante la 49ª sesión ordinaria, enviando una solicitud al sitio web de la oficina. Los titulares de mandatos de procedimientos especiales, los miembros de los mecanismos de investigación y los ponentes que no puedan viajar a Ginebra podrán enviar mensajes de video pregrabados para sus presentaciones iniciales y participar en diálogos interactivos o mesas redondas a través de Zoom. Las ONG con estatus consultivo ante el ECOSOC y las instituciones nacionales con estatus A tendrán la posibilidad de hacer sus declaraciones en persona o a través de declaraciones pregrabadas en video y tendrán pleno acceso a la sala 20 durante toda la sesión. Dada la repercusión del Plan Estratégico de Patrimonio en la disponibilidad de salas, los eventos paralelos no podrán tener lugar dentro del Palacio de las Naciones durante esta sesión. En caso de que las ONG decidan organizar eventos virtuales paralelos al 50º periodo de sesiones, la información sobre dichos eventos puede figurar en la página web de la sociedad civil de la Oficina de la Alta Comisionada, junto con una declaración en la que se indique que los eventos no son actos oficiales del Consejo. Estas modalidades extraordinarias se aplicarán exclusivamente a esta sesión y no deben servir de precedente. A continuación, abordaremos otras cuestiones breves de organización y procedimiento. El programa de trabajo de la 50ª sesión. Me complace informarles que el Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias y la División de Gestión de Conferencias
de UNO han acordado prestar servicio a un total de 3 reuniones a la hora del almuerzo, de modo que podremos concluir esta sesión de acuerdo con lo previsto el 8 de julio. Tal y como se acordó en la reunión de organización del 30 de mayo, el Consejo celebrará un evento de alto nivel con motivo de su 50ª sesión, que ofrecerá a las partes interesadas la oportunidad de reflexionar sobre los logros alcanzados, así como las lecciones aprendidas desde la primera sesión. La nota conceptual del evento se ha publicado en la extranet. Me gustaría recordar que el evento tendrá lugar el 15 de junio en persona en la sala 20 de 12:30 a 14:30 horas. Los estados que deseen hacer uso de la palabra durante el evento levantarán su placa y las instituciones y las ONG podrán inscribirse en la lista de oradores en el mostrador de la lista de oradores de la sala. Tenemos por delante 4 semanas de sesión muy cargadas, con 8 mesas redondas, 9 diálogos interactivos con la Alta Comisionada y 27 diálogos interactivos con titulares de mandatos de procedimientos especiales y mecanismos. Hacia el final de la sesión procederemos al nombramiento de 8 titulares de mandatos de procedimientos especiales. El Consejo también adoptará los resultados del EPU. En lo que respecta a la adopción del resultado del EPU de Myanmar, permítanme recordar que el 25 de mayo de 2022 la Mesa debatió la cuestión del examen y la adopción del resultado de Myanmar previstos para el 50º período de sesiones del Consejo. La Mesa tuvo en cuenta que, de conformidad con la resolución 396 de la Asamblea General y a la espera de una decisión de la Asamblea General sobre la representación de Myanmar, la Secretaría del Consejo no estaría en condiciones de tramitar las solicitudes relativas a la participación de cualquier persona como parte de la delegación de Myanmar en el Consejo de Derechos Humanos, y acordó mantener en estudio la cuestión de la adopción del resultado de Myanmar y debatirla en su próxima reunión a fin de presentar una propuesta concreta a este Consejo. Además, me gustaría recordar que durante su 47º período de sesiones, en julio de 2021, el Consejo adoptó la decisión 47/115 sobre el inicio del 4º ciclo del examen periódico universal, mediante la cual el Consejo decidió que el 4º ciclo del examen periódico universal comenzará en octubre-noviembre de 2022, una vez que los documentos finales de los últimos estados examinados durante el 3er ciclo hayan sido adoptados por el Consejo en su 50º período de sesiones. El 8 de junio, la Mesa siguió debatiendo la cuestión de la adopción del resultado de Myanmar. La Mesa destacó que, al concluir su examen en el marco de la 37ª sesión del Grupo de Trabajo sobre el EPU en enero de 2021, Myanmar apoyó 119 de las 354 recomendaciones y enfatizó la importancia de preservar la integridad del proceso del EPU, así como de permitir que las recomendaciones apoyadas proporcionen una hoja de ruta para mejorar la situación de los derechos humanos sobre el terreno. Teniendo esto en cuenta, la Mesa decidió proponer para su aprobación que el Consejo, 1. Reconoce, con vistas a su pronta implementación, que el Grupo de Trabajo sobre el EPU, durante su 37ª sesión en enero de 2021, adoptó la sección de recomendaciones del proyecto de informe sobre el EPU de Myanmar, que incluye 119 recomendaciones apoyadas por Myanmar. Y 2. Pospone el examen y la adopción del informe del EPU de Myanmar hasta que la Asamblea General tome una decisión sobre la representación de Myanmar. La Mesa acordó que esta decisión se incluya en el acta oficial de la 50ª sesión. La Mesa decidió además que el presidente presentará un proyecto de decisión por escrito para su adopción al final del presente periodo de sesiones, mediante el cual el Consejo decidiría que el 4º ciclo del examen periódico universal comenzará en noviembre de 2022. Y esta decisión sustituiría a la decisión
47/115. ¿Hay algún miembro del Consejo que desea hacer comentarios sobre esta propuesta? Puedo considerar entonces que el Consejo está de acuerdo en reconocer que con vistas a su pronta implementación, el Grupo de Trabajo sobre el EPU, durante su 37ª sesión en enero del 2021, adoptó la sección de recomendaciones del proyecto de informe sobre el EPU de Myanmar, que incluye 119 recomendaciones apoyadas por Myanmar, y en posponer el examen y la adopción del informe del EPU de Myanmar hasta que la Asamblea General tome una decisión sobre la representación de Myanmar. Si no veo ninguna objeción, así queda decidido. Propongo ahora para su examen y aprobación por el Consejo el proyecto de programa de trabajo, en el entendimiento de que el programa de trabajo es un documento en evolución y que pueden ser necesarios nuevos ajustes en función del progreso de nuestros trabajos. ¿Hay algún miembro del Consejo que desee comentar esta propuesta de aprobación del programa de trabajo? No veo ninguna objeción, así queda decidido. El sistema de inscripción en línea en las listas de oradores de todos los diálogos interactivos y mesas redondas se abrió el pasado martes 7 de junio y se cierra 24 horas antes de la reunión en la que está previsto que comience el respectivo diálogo. Una vez cerrada la inscripción en línea, las delegaciones pueden seguir inscribiéndose o retirándose enviando un correo electrónico a la oficina de la lista de oradores. La dirección de correo electrónico es la oficina de la Alta Comisionada. Las listas de oradores se cerrarán aproximadamente 15 minutos después del comienzo de cada debate. El sistema en línea para la inscripción en las listas de oradores para la adopción de los resultados del EPU se abrirá el lunes 20 de junio a las 9 horas y se cerrará el jueves 23 de junio a las 18 horas. Para las organizaciones no gubernamentales, las listas de oradores para todos los debates que tengan lugar durante la sesión se abrirán en línea el jueves 9 de junio a las 14 horas. Me gustaría reiterar la petición a todos los participantes de que suban la versión en Word de sus declaraciones orales a través del sistema en línea para la lista de oradores. También quiero aprovechar esta oportunidad para animar a todos a que respeten los límites de tiempo de las intervenciones en todos los debates y a que sean concisos en la preparación de sus declaraciones. Junto con los vicepresidentes me esforzaré por garantizar que las reuniones comiencen a tiempo y que todos respeten estrictamente los límites de tiempo de las intervenciones. El plazo para la presentación de los proyectos de resolución que se adoptarán durante el 50º periodo de sesiones está fijado para el miércoles 29 de junio a las 13 horas. El Consejo puede aprobar una prórroga del plazo para la presentación de un proyecto de resolución en circunstancias excepcionales una sola vez por un máximo de 24 horas laborables. La presentación de una propuesta después del plazo de presentación necesita la aprobación previa del Consejo antes de ser registrada por la Secretaría. Animo a los principales patrocinadores a que presenten sus proyectos de resolución lo antes posible. Permítame también subrayar que, de conformidad con los párrafos 103 y 117 de la Resolución 5.1, se invita a las delegaciones a celebrar consultas informales abiertas para obtener el apoyo más amplio posible a sus iniciativas. Debería celebrarse al menos una consulta informal abierta sobre cada proyecto de resolución y o decisión antes de que se examine para su adopción por el Consejo, en aras de garantizar la participación efectiva de todas las partes interesadas. Aliento a los principales patrocinadores de los proyectos a que compartan los proyectos también con las organizaciones de la sociedad civil y otros observadores que siguen las consultas informales. Al final de la sesión de marzo subrayé nuestra responsabilidad colectiva de apoyar la aplicación de todos los mandatos que emanan del Consejo. La plena cooperación con todos los mecanismos que hemos establecido colectivamente es esencial para cumplir plenamente los mandatos que le fue confiado al Consejo. Sin embargo, los titulares de mandatos son a veces objeto de comentarios despectivos y ataques personales o amenazas en el desempeño de su labor,
incluso en este Consejo, ya sea por parte de Estados o de representantes de la sociedad civil. Esto es absolutamente inaceptable. El desacuerdo con los titulares de mandato siempre puede expresarse, incluso de forma enérgica. Sin embargo, es inaceptable que los titulares de mandato sean insultados públicamente o de otro modo, o atacados o amenazados personalmente en el cumplimiento de sus mandatos. Al designar mecanismos independientes, los Estados obtienen una evaluación independiente. También deben aceptar las críticas que puedan surgir como una forma de mejorar la situación sobre el terreno. Por lo tanto, los insto a todos a preservar la integridad y la legitimidad de los titulares de mandatos y a tratarlos con el respeto que se merecen. Como presidente de este Consejo haré todo lo posible para apoyarlos contra cualquier ataque inapropiado. En cuanto a la accesibilidad de nuestro trabajo, me gustaría recordarles que existe un punto focal para la accesibilidad dentro de la Secretaría, con el que se pueden contactar si es necesario. También invito a las delegaciones a considerar la posibilidad de solicitar la accesibilidad de los debates de los grupos de expertos con mandato para garantizar la subtitulación en directo y la interpretación en lengua de signos. Además, se ruega a las delegaciones que carguen sus declaraciones en formato Word para que sean accesibles a las personas con discapacidad. Deseo subrayar que las Naciones Unidas, incluido este Consejo, tienen una tolerancia cero contra cualquier forma de acoso, incluido el sexual. En este contexto, quisiera recordar que la directora general se ha comprometido a aplicar el Código de Conducta destinado a prevenir el acoso, incluido el acoso sexual, en los actos de las Naciones Unidas, aquí en Ginebra. Además, permítame recordar que he designado a Su Excelencia Lucy Duncan como punto focal de género para apoyar y ayudar a la aplicación del Código de Conducta del Consejo. Todas y cada una de las quejas serán tratadas con profundidad. Además, la participación activa de los representantes de la sociedad civil y de las instituciones nacionales en los trabajos del Consejo es esencial. Como presidente del Consejo puedo asegurarles que haré un seguimiento de todas las denuncias de actos de represalia que se me comuniquen y de intimidación cometidos contra personas en relación con su contribución a la labor del Consejo, sus mecanismos y procedimientos. Hago un llamamiento a todos para que tomen todas las medidas necesarias para evitar estos actos y para que se aborden con prontitud y seriedad en caso que se produzcan. Ahora sí, declaro abierto el punto 2 de la agenda, informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina de la Alta Comisionada y del Secretario General. Permanecerá abierto este punto durante toda la sesión. Antes de invitar a la Alta Comisionada a presentar su informe, permítanme recordarles que el diálogo interactivo sobre el informe anual está previsto que comience mañana por la mañana. Tengo el placer de dar la palabra a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para su presentación. Thank you, Mr. President. Distinguished President, Excellencies, colleagues and friends. It is an honor to address you today in what continue to be challenging times for the promotion and protection of human rights. Since we last gathered, the war in Ukraine continues to destroy the lives of many, causing havoc and destruction. The horrors inflicted on the civilian population will leave their indelible mark, including on generations to come. Its social, economic, and political ramifications ripple across the region and globally with no end in sight. A global food, fuel, and finance crisis now risks plunging millions into food insecurity and poverty. 1.2 billion people live in countries that are severely exposed and vulnerable to all three dimensions of finance, food, and energy simultaneously. The World Food Programme estimates that the number of severely food insecure people is expected to grow from 276 million at the start of 2022 to 323 million in the course of the year. According to the UN Global Crisis and Response Group, the combination of higher food and energy prices, growing inflation, export restrictions, and tightening financial conditions will be devastating, in particular of the most vulnerable. Inequalities between and within countries are skyrocketing, threatening COVID-19 recoveries, undermining progress in the implementation of the SDGs, and slowing down climate action.
In the face of these multiple and intersecting challenges and rising global tensions, many people I met are questioning not only their own futures, but the future of their society and of our globe. I understand and I share these concerns. It is tempting to slip back into emergency mode and focus on putting out the first fires we see. Yes, stronger immediate action is needed to address the war's impacts and to limit human suffering, but this is not sufficient. We need to invest in addressing the conditions that provoke this crisis. I urge us, at precisely this moment of grave and profound threat, to pursue the path we have committed to in the wake of the COVID-19 pandemic. We gathered in multilateral fora, in high-level debates and donor meetings, and spoke of global solution and of putting people at the center of our efforts. We committed ourselves to learning the lessons of the pandemic and to recover better. Eager to avoid the devastating consequences of the austerity that followed the 2008 financial crisis, the international community agreed to change course, building together transformative societies and towards greener economies that will be more resilient to crisis. We are now facing a vital test of that commitment, and we need to meet it. The 2030 Agenda and the Paris Agreement must remain our blueprint for this ambition. Within the 8 years that remain, we must take bold and urgent action to generate the transformative change that is needed to meet the Sustainable Development Goals. That recognition has inspired our common agenda and the call to action for human rights, in which the Secretary General calls for a more networked and inclusive multilateralism, with actors joining forces to take on the global and interconnected challenges facing humanity. In that spirit, and by drawing on the work of my office, allow me to highlight 4 areas of intervention that I hope can give us some direction in the face of the current crisis. First, we need to tackle inequality and discrimination. We live in a world of staggering inequality, with one study estimated that global inequalities are about as great today as they were in the early 20th century. The World Bank has projected 198 million more people live in extreme poverty during 2022 due to COVID-19. Global food prices alone are now estimated to add a further 65 million more people to that total. While people across all income groups experienced losses during the pandemic, the poorest 20% experienced the steepest decline in income, and the poorest 40% haven't started to recover their income losses. And as the climate crisis continues to worsen for us all, it is again the poorest and most vulnerable who are bearing the harshest brunt. People's capacity to withstand yet another crisis is shrinking even further. So we must further commit to redressing inequalities and discrimination. Today, we know that greater equality can be an even more powerful engine than growth in reducing extreme poverty, a key goal of the 2030 Agenda. My office continues to expand its work to tackle inequality and discrimination, including by contributing to efforts to develop metrics beyond GDP, covering a range of inequalities to measure progress. In a number of countries in Europe and the Americas, we have provided guidance and delivered training on anti-discrimination, minority and indigenous peoples' rights to national authorities and UN entities. We supported several countries to implement the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, including in Georgia, Malawi, Mozambique, and North Macedonia. Real progress also depends on investigating and seeking justice for victims of discrimination. OHCHR has provided technical advice to enhance investigation protocols for gender-related killings of women, for instance, in Chile and Honduras. My office has also contributed to the development of UN system-wide operational guidance to United Nations country-level work on Leave No One Behind. In Guinea-Bissau, together with the UN country team and the government, we supported country-wide consultations, including with most disadvantaged groups, to ensure a human rights-based approach in the country's first voluntary national review. My office also supported the government of Serbia to mainstream the pledge to leave no one behind in government policy and lawmaking. The development of an action plan for the National Anti-Discrimination Strategy will draw on this effort. This brings me to the issue of disaggregated data. We cannot fix what we cannot see. Disaggregated data, critical to fighting inequalities, particularly in the current context, remains largely unavailable, especially regarding multiple and intersecting forms of discrimination. There is an urgent need to strengthen statistical capacity of countries, including through increased international support.
To that end, together with UNDP, my office launched a joint project to strengthen UN country teams and national human rights institutions' capacities on SDGs and prevention, including on disaggregated indicators and data on marginalized and vulnerable groups. Second, national budgets should integrate human rights. If national budgets integrate states' human rights obligations and are designed and implemented through a human rights-based approach, they can be a powerful lever for SDG progress. If they allocate sufficient resources to cover at least minimum essential levels of economic and social rights, we can deliver better development results. Increasing national spending in social sectors with a focus on accessibility, affordability, and quality of services and non-discrimination, particularly in the current context, will strengthen countries' capacity to withstand shocks. In this regard, my office is assisting countries to analyze their budgets, mobilize resources, and create more fiscal space through a human rights lens. For instance, through the UN Assistance Mission in Somalia, we help assess the human rights compliance of a government social protection cash transfer scheme. By drawing on UPR recommendations and inclusive consultations, proposals were made on mobilizing domestic resources and through debt relief with a view to leave no one behind. Distinguished President, the COVID-19 pandemic illustrated the stabilizing force of social protection. States adopted and financed innovative measures during the pandemic. They expanded coverage to informal workers, undocumented migrants, and specific vulnerable populations. Some integrated gender-responsive elements. Some increased social protection benefits and enacted laws to support employees and self-employed. These measures helped mitigate the socioeconomic consequences of the pandemic. And yet today, over 4 billion people, more than half of the world's population, still do not have access to any social protection. The UN Global Crisis and Response Group notes that developing countries miss $1.2 trillion per year to fill the social protection gap. The group warns that unless social protection systems are adequately extended, people will be forced to make choices with severe impact on health, education, and livelihoods. Investing in social protection systems pay off in the short term by mitigating crisis and in the long term by nurturing human development and economic productivity and fostering resilient institutions. My office has also supported states in their efforts in this regard. In Timor-Leste, together with the government and ILO, we are exploring strategies to extend social protection coverage to women informal workers who are disproportionately affected by poverty. My office also engaged with the South Africa development community in preparing its model law on public finance management. We provided guidance on human rights-based social sector investment and made recommendations on domestic resource mobilization options, including progressive taxation. This law can, we hope, serve as a benchmark for national parliaments to reinforce the domestic legal framework on public financial management. Countries have different capacities to invest in social protection. Therefore, more than ever, we see the need for universal, comprehensive, and sustainable social protection systems as called for by human rights and by ILO Recommendation 202. Real progress can only occur if bold initiatives such as the proposed Global Fund for Social Protection can get off the ground. Third, greater international cooperation and solidarity, including for debt relief, is needed now. Without a significant boost in financial resources, we will not be able to achieve the SDGs. The financing gap to achieve the SDGs has widened by over 70% to an annual amount of $4.3 trillion. This gap requires countries to mobilize public and private resources both domestically and internationally. Yet spiraling debt and uncertain prospects of economic outlook, which will be further exacerbated in the current context, are holding many developing countries back. In 2022, it's estimated that these countries will require $311 billion to service public external debt, amounting to 13.6% of government revenues. Strengthening fiscal systems can certainly help raise additional domestic resources in all countries. But for many countries at various levels of development, support is crucial. Against this backdrop, I urge countries to remember our commitment to build forward better. This is the time to redouble efforts toward the 0.7% ODA target, armed with the knowledge that social spending today yields better societal outcomes tomorrow. Lurking behind this finance concern is a looming debt crisis, as the Secretary General has warned.
So early and coordinated action of all, in particular international financial institutions, but also public and private creditors, is urgently needed. International financing mechanisms to support strong national fiscal responses need to be fully funded and operationalized to meet the SDGs. We also need to improve regulation of private sector actors such as rating agencies. The UN Guiding Principles on Business and Human Rights can serve as a robust guide for better aligning private investment with human rights and development objectives. Finally, in order to shift towards a system with coordinated, comprehensive, and sustainable debt solution, we need a reform of the international financial architecture. And the role of international financial institutions is critical in supporting indebted countries. International human rights law provides the framework for this support, including how to mitigate retrogression in the fulfillment of rights. This involves ensuring that measures adopted do not result in discriminatory outcomes, in particular for the most marginalized. And finally, civic space, I wish to conclude on what I think is the most crucial and valuable element of building resilience in times of crisis. These are times for greater, not less, transparency and broader space for civic engagement and participation if we are serious about our commitments to build transformative and greener societies. A vibrant civic space is a lever of a stable, secure society. Yet we continue documenting attacks against defenders and journalists offline and online worldwide. We cannot separate progress on economic goals, such as reducing poverty, from the rights of those who are the intended beneficiaries of those developments, including the right of those people to be heard. I know and I have seen that a life in dignity means securing the rights to work, to housing, to food, to water, and sanitation. I have also experienced firsthand that these rights can only be protected and fulfilled if people have the space to express their views and to demand the change they wish to see. Together, these rights are the lifeblood of a vibrant, just, and peaceful society. By contrast, arresting those who protest peacefully, shutting down independent media, detaining lawyers, these are measures that not only violate rights, they eat away at the foundations of our prosperity and security. The lessons here are clear and are visible in the most powerful countries in the world, West and East. When we adopt laws that discriminate on the basis of religion, take shortcuts by profiling groups, give broad license to law enforcement without sufficient interdependent oversight, we damage not only our credibility but our stability. Terrorism is a scourge that unites us all in horror and commitment to combat it. But there can only be success in countering terrorism if, in doing so, we fully live up to the values we are defending. I am proud to lead an office, and that office, the United Nations efforts under the Secretary General's call to action to make civil society participation more inclusive and safer. My office led efforts to develop the UN system guidance note on civic space and has supported human rights defenders networks in the Pacific and the Americas, as well as the women human rights defenders networks in Ethiopia, Tanzania, and elsewhere in East Africa. Distinguished President, Excellencies, states responses to our growing challenges make or break the live reality of human beings everywhere. Free and fair elections are critical, but people will measure the success of democracy by the extent to which they feel tangible differences in their lives. Human rights reaffirm what economists are telling us, that progress in human rights and development make economic sense and deliver better outcomes in the medium and longer term. Human rights are the tool to respond to political pressures for a quick fix, and they are the tools that bring people together. And this is not a pretty path. Open societies can be chaotic, with their flaws visible to all, and the result not immediate, but it is a steady one. And I hope we can unite on this path. Distinguished President, Excellencies, since I last updated you, I have undertaken 2 country visits, first to Afghanistan and most recently China. I will update you separately on Afghanistan on Wednesday. During my visit to China, I engaged in dialogue with the most senior leaders and officials at national level and met with key representatives at regional level in Guangdong and Xinjiang. We had discussions on specific human rights concerns, including human rights violations in the context of China's policy for countering terrorism and safeguarding national security, protection of the rights of ethnic and religious minorities, judicial and legal protection, including for women, human rights in the digital space, and business human rights. I also raised concern regarding the human rights situation of the Uyghur and other predominantly Muslim minorities in Xinjiang, including broad arbitrary detention and patterns of abuse both in the BETC system and in other detention facilities.
My office's assessment of the human rights situation in Xinjiang is being updated. It will be shared with the government for factual comment before publication. In addition, I raised human rights concerns in the Tibet and Hong Kong regions and discussed possible follow-up actions with my office. I'm also grateful for the informative and frank exchanges my team and I had with survivors and their family members and with civil society representatives, including outside of the country, whose information and perspectives are vital. I have always emphasized the importance of dialogue in my engagement with all member states, even on the most difficult issues. Going forward, we have agreed with the government of China to hold an annual senior meeting on human rights and to continue exchanges of the above-mentioned topics and specific human rights issues of concern. We are now elaborating concrete steps to put the agreements into action. I now wish to update you on a few critical situations that call for urgent action. I will not touch on those situations that are the subject of separate discussion during this session, being alongside Afghanistan, Iran, Myanmar, Nicaragua, Sudan, Syria, Ukraine, and Venezuela. I remain concerned about persistent impunity for violation of human rights. In Haiti, impunity for corruption and human rights violations and abuses is a structural and long-standing challenge and one of the root causes of violence. The rapid deterioration of the human rights situation, particularly in the metropolitan area of Port-au-Prince, results from violent clashes between heavy armed gangs, rapidly expanding their control over the capital. Killings, kidnappings, sexual violence, including against children, are used to instill fear and displace the local population. Urgent, comprehensive action by the international community to tackle sexual violence and strengthen accountability mechanisms is necessary. On her recent trip to South Sudan, while acknowledging some progress in the area of transitional justice, my Assistant Secretary General for Human Rights called on the authorities to fight impunity, hold perpetrators of human rights violations to account, and encourage compensation to victims. The institutional vacuum in Abyei, impeding justice and accountability for violations, including those linked with killings of civilians in the context of intercommunal violence, continues to be worrying. In Kazakhstan, I welcome investigations related to events that took place earlier this year and call for ensuring that they are conducted thoroughly and independently, ensuring accountability. I call on the Israeli authorities to open a criminal investigation into the killing of journalist Shirin Abu Akleh, to promptly make conclusions and findings public and to hold perpetrators accountable. Under international human rights law, Israel should investigate and ensure appropriate accountability for every case of death and serious injury inflicted by Israeli forces. The prevailing climate of impunity is fueling further violence and violations. The now chronically high levels of killings and injuries of Palestinians, including children, by Israeli forces in the occupied Palestinian territory have continued in the first 6 months of 2022. I continue to have concern with threats to the rule of law in several countries. In Turkey, the trials and prison sentences for activists and political opponents such as Osman Kavala and his 7 co-defendants and Kenan Kaftansioglu are of concern, as they appear to be targeted for their dissenting views. In the run-up of the elections, I urge special attention be paid to fundamental freedoms, political participation, due process, gender equality, and addressing the rise in violence and anti-refugee sentiment. I'm worried about plans in the United Kingdom to replace one of the most important pieces of its human rights legislation, the Human Rights Act, with more limited legislation. I have concerns that repeal of key elements of the Human Rights Act would risk undermining access to justice and the right to effective remedies, introduce legal uncertainties, and increase costs. In Guatemala, we observe over a sustained period of time a pattern of attacks against justice officials for their work involving emblematic cases of serious human rights violations, corruption, and impunity. The state must guarantee the independence of judicial institutions and protection of justice officials. In Mexico, I encourage the strengthening of civil institutions to establish an orderly plan to withdraw the militaries from public security tasks. In Singapore, I'm also concerned about the recent executions of 2 persons for drug-related offenses. More than 60 defendants are estimated to be on death row. With over 50 people facing this irreversible penalty for drug-related offenses, the vast majority of whom have exhausted appeals, I urge the government to impose a moratorium on the death penalty, especially for non-violent drug-related crimes.
I commend the announcement of steps taken to abolish the death penalty in its entirety in the Central African Republic and to remove the mandatory death penalty in Malaysia, as well as the pledge made by the President of Zambia to abolish the death penalty. I urge all states that have not abolished it yet to join the global trends towards universal abolition and to fully respect the right to life. While recognizing a state's duty to address increasing criminality and ensure security, I urge authorities to ensure measures are implemented in line with international human rights law. For example, in El Salvador, the measures adopted under the state of emergency to fight gang violence together with subsequent criminal law amendment increase the risk of arbitrary detention and torture of detainees. More than 38,000 people have been arrested in the context of the state of emergency, raising concerns about respect for due process guarantees. Of particular concern are the at least 21 deaths in custody reported by official sources. In Colombia, I welcome the peaceful and democratic character of the first round of the presidential elections and trust a similar spirit would govern the runoff, guaranteeing political rights. I urge effective implementation of the peace agreement, particularly the dismantling of groups responsible for the increase in violence. I welcome the significant transitional justice development, including acknowledgement by military officials of responsibility for killings of civilians falsely presented as killed in combat. I call on the state to ensure independent transitional justice mechanism and guarantee the protection of participating witnesses and victims. Since the recent unconstitutional changes of power in Burkina Faso, Chad, Guinea, and Mali, we await reasonable transition roadmaps and election calendars to yield power to civilian-led governments with democratic legitimacy. I urge inclusive transitions that address the wider grievances of the populations and build democratic societies grounded in accountability and rule of law. In the Central African Republic and Mali, my field offices have recorded a worsening human rights situation as state military operations have increased, including with the reported deployment of private military actors. In Burkina Faso, civilians are victims of attacks and threats posed by extremist armed groups, as well as of national military and security operations with the support of the Volontaires pour la Défense de la Patrie, a pro-government militia. Regional partnerships and collective responses to security challenges and terrorist-related threats in the Sahel are crucial. I regret the paralysis of the G5 Sahel Joint Force stemming from Mali's decision to withdraw from all G5 Sahel organs. My office remains committed to support national and regional actors to protect civilians in the Sahel region and ensure accountability. In addition to renewed escalations in human rights violations and abuses as part of the conflict in northern Ethiopia, I'm concerned about reports of human rights violations and abuses in the Benishangul, Gumuz, and Oromia regions, including attacks against civilians, arbitrary detentions, and the destruction of property. Growing religious tensions in various cities signal the need to tackle the underlying issues. In Yemen, in the context of grave food insecurity, the fragile truce which began on the 2nd of April 2022 continues to hold, and I call on all parties to agree to its extension and to work with the UN Special Envoy on implementing all its provisions. This was followed by a transfer of executive power to a Presidential Leadership Council, which regrettably includes no single woman. I urge this Council to also prioritize a peaceful end to the judiciary strike, which has negatively affected due process safeguards. I also wish to draw attention to the impact of the war in Ukraine on those caught up in protracted conflicts in the region, including parts of the South Caucasus region, the Western Balkans, as well as the Transnistria region in Moldova. I encourage step-up engagement through existing negotiations to contribute to prevention, confidence building, and protection in the region. And we observe worrying consequences of human rights as a result of economic and other crises in some countries. For instance, in Sri Lanka, I urge the government to ensure immediate relief for the most marginalized and vulnerable groups and to prioritize social protection as it negotiates a recovery plan. I hope efforts will focus on deeper institutional reforms to ensure greater transparency and accountability in governance, reduce inequalities, and advance reconciliation and justice for all communities. The growing poverty, inequality, food insecurity, and reduced access to health care and other essential services in Lebanon are troubling. Following the recent elections, I call for the urgent formation of a new government that can enact human rights-based reforms. I also call upon the authority to urgently enable the resumption of the investigation into the Beirut port explosion, which took place almost 2 years ago with a view to ensuring accountability. I remain concerned by the likely
by the likely human rights impact of the reported outbreak of COVID-19 in the Democratic People's Republic of Korea. In the absence of any vaccination rollout, the limited healthcare infrastructure, and the precarious food situation, the impact, particularly on vulnerable population, is likely to be severe. Once again, I urge the international community to relax sanctions to enable urgent humanitarian and COVID-related assistance, and encourage the DPRK to open channels for humanitarian support, including the presence of UN staff. For Angola and Kenya, I join the UN system in expressing hope for peaceful and inclusive elections where Angolans and Kenyans can freely and safely exercise their rights and fundamental freedoms without discrimination, as guaranteed by their constitutions. Excellencies, I'm increasingly alarmed by significant setbacks relating to women's rights, particularly in the area of sexual and reproductive health and rights. Restrictive abortion laws and practical barriers pose a threat to human rights, with disproportionate impact on women with limited resources. Unsafe abortions are a leading but preventable cause of maternal morbidity and many times mortality. Sexual and reproductive health and rights are critical for women's well-being and for development. I welcome the decision of the Colombian Constitutional Court in February to decriminalize abortion following positive developments globally, including most recently in Argentina and Mexico regarding these rights. This is a time for progress, not further restriction on this essential right, as is under consideration in the United States of America. In my update to this Council in March, I stressed the disturbing trend of reduction of civic space, including attacks on human rights defenders and journalists, and undue restrictions on freedom of expression and of media, and these trends continue. In Brazil, I'm alarmed by threats against environmental human rights defenders and indigenous people, including exposure to contamination by illegal gold mining. Recent cases of police violence and structural racism are of concern, as are attacks against legislators and candidates, particularly those of African descent, women and LGBTI+ people, ahead of the general elections in October. I call on authorities to ensure respect for fundamental rights and independent institutions. In the Russian Federation, the arbitrary arrest of a large number of anti-war protesters is worrying. New criminal law restrictions were introduced, including general prohibition on the dissemination of information based on vague and ambiguous notions, including false news or non-objective information. I also regret the increase in censorship and restrictions on independent media. In Tajikistan, due process standards must be respected in case of alleged human rights violations against activists, journalists, and bloggers. I encourage the government to seek constructive communication with all communities, secure freedom of expression for all, and observe its international human rights commitments. Excellencies, it was once assumed that increased globalization, which brought with it converging economic and technological interests, could shield us from division. But we are experiencing the opposite. We're witnessing deeper polarization, with global events and behavior driving states further apart, with some even more emboldened in their positions and others caught in the crossfire. In such an environment, dialogue stagnates. The dialogue that is needed for real change to happen can only occur when challenges are pursued with a common purpose, focuses on what unites us rather than what divides us. I urge us to marshal a greater sense of collective responsibility and ambition that puts people, their protection, and their rights first. We can then move closer together, certaining our course of securing a life of dignity for all. Distinguished President, Excellencies, as my term as High Commissioner draws to a close, this Council's milestone 50th session will be the last which I brief. This Council, for all of the difference of its members, remains central to protecting and promoting the human rights that lie at the heart of our common humanity. It has proven its ability to do that, and I therefore encourage you all to continue to seek dialogue, to be willing to hear the other, to understand respective points of view, and to actively work towards identifying common ground as prerequisites to achieving durable solutions to the challenges that threaten us all. This Council's work is also the richer for the voices and involvement of civil society in all its diversity. I encourage the Council to preserve and enhance their unique contribution and participation in this forum. I thank you. Muchas gracias,
señora Alta Comisionada. Procederemos ahora al diálogo interactivo sobre el informe de la Alta Comisionada, sobre el papel central del Estado en la respuesta a las pandemias y otras emergencias sanitarias y sus consecuencias socioeconómicas en el avance del desarrollo sostenible y la realización de todos los derechos humanos de conformidad con la resolución 44/2 del Consejo. La lista de oradores se cerrará en 15 minutos. Doy ahora la palabra a la Alta Comisionada para su presentación. Thank you, Mr. President. Excellencies, in this third year of the COVID-19 pandemic, divergent economic recoveries, intersecting with other challenges such as climate change, growing inequalities, and raging conflict continue to have devastating impacts. The need for international solidarity to ensure equitable distribution of vaccines remains pressing. While more than 11.8 billion COVID-19 vaccines have been administered globally, just under 18% of people in low-income countries have received at least one dose. Several countries are experiencing or are just coming out of a COVID-19 resurgence, and restrictions to civil and political rights remain in many others. Many low and middle-income countries are still in the throes of severe debt distress, unable to prioritize the protection of rights and the provision of public services due to escalating debt and debt repayments. The International Labour Organization reports that only 46.9% of the global population were effectively covered by at least one social protection benefit, while the remaining 53.1%, as many as 4.1 billion people, were left completely unprotected. Only 26.4% of children globally receive social protection benefits, with the great majority lacking effective coverage. Excellencies, my report presented to you at the 47th session pursuant to Human Rights Council Resolution 44/2 responded to a request for a needs assessment, particularly for developing countries, to support the efforts to promote and protect human rights and fundamental freedoms in responding to pandemics and other health emergencies and the socioeconomic consequences thereof in advancing sustainable development and the realization of all human rights. Among the report's key recommendations are better resourcing of economic, social, and cultural rights, upholding the rule of law and civil and political rights, strengthening health systems, ensuring access to vaccines without discrimination, protecting the marginalized, and ensuring universal health coverage and universal social protection. Across the globe, I welcome the positive developments we are starting to see in some of these areas. For instance, Malawi, Peru, the Philippines, Thailand, and the United States expanded their social assistance programs by introducing cash transfers targeting those who are typically excluded, such as informal workers, freelancers, and the self-employed, including people working in the gig economy. Some countries have also changed eligibility rules for social protection programs with a view to extend their coverage. Brazil expanded its eligibility criteria regarding minimum income threshold to include the number of children and the members' health status. For its part, Lesotho increased the amount provided through its child grant program, which is an unconditional cash transfer given to households living in vulnerable situations. Other countries such as Argentina and Bolivia have moved towards more progressive taxation systems, thereby expanding the fiscal space available to respond to the pandemic. And the ongoing negotiation of a WHO instrument on pandemic preparedness, response, and recovery is another opportunity. With the lessons of the pandemic fresh in our minds, I encourage the international negotiating body and the World Health Assembly to ensure the meaningful contribution of rights holders to that process, as well as civil society, community-led organizations, and other human rights advocates. My office has also strengthened its cooperation with member states, United Nations resident coordinators, and country teams, national human rights institutions, and civil society to provide advice on human rights-based socioeconomic responses. We contributed human rights analysis and advice to UN Common Country analysis and cooperation frameworks, and contributed to national development processes. My office has also been advocating for effective measures that comply with international human rights standards
to advance the Sustainable Development Goals, reduce inequalities, and provide non-discriminatory access to public health services. And through the SEARCH initiative, my office has analyzed international and national economic policies and measures, including the impact of sanctions and debt distress, stimulus packages, and sectorial interventions. From Chile to Guinea-Bissau, Sudan, Tanzania, and Timor-Leste, among others, we have worked on building disaggregated data sets and methodologies to address the impact of the COVID-19 pandemic on those who are left behind. OHCHR field presences worldwide have also supported member states, civil society, and national human rights institutions in implementing the country-specific guidance provided by the Human Rights Mechanism related to a number of the issues reflected in the recommendations of the report. We also continue monitoring, reporting, and addressing emerging human rights challenges during the pandemic, including states of emergency, restriction on public freedom, new forms of surveillance and data collection, women's rights, and incidents of racism, discrimination, and xenophobia, with a particular focus on people in vulnerable situations. Mr. President, full and equitable recovery from the COVID-19 pandemic is still far from the reality for the majority of people around the world. As we emerge from the devastating consequences of a global emergency, one of the most crucial lessons we have is that we need to put people at the center of our efforts. Let's all commit to doing that. I thank you for your attention. Muchas gracias a la Alta Comisionada. Comenzamos así la lista de oradores sobre este diálogo interactivo. Tem a palavra, em primeiro lugar, Sua Excelência, o senhor João Lucas Quintal Novaes de Almeida, o diretor do Departamento de Direitos Humanos e Assuntos Sociais do Brasil. Tem a palavra, senhor. Obrigado, Sr. Presidente. Thank you, Mr. President. Brazil appreciates the report on the state response to pandemics. Its recommendations are generally consistent with our policies for universal health promotion, protection, and recovery, while protecting the lives, livelihoods, and rights of our population, including minorities and people in vulnerable situations, such as persons of African descent and traditional groups. Since the pandemic began, Brazil has provided emergency aid to protect the most vulnerable, especially poor and informal workers, benefiting 68 million people. Former workers were able to enroll in a furlough mechanism that saved 10 million jobs. We also promoted food security for traditional peoples and communities during the distancing. Brazil offers universal free vaccines, treatment, and diagnostics to COVID-19 to all our inhabitants, including non-residents, migrants, and refugees, without discrimination. Over 166 million people, more than 77% of our population, are fully vaccinated. We welcome the High Commissioner's recommendation for developed countries to redouble efforts to allocate 0.7% of their GNI for official development assistance. And we would like to ask her what concrete steps by developed countries would she recommend as priority measures, including to promote vaccine equality. Thank you. Muito obrigado. And now I give the floor to the European Union. Unión Europea tiene la palabra. Unión Europea. Thank you, Mr. President. The EU thanks the UN High Commissioner for her oral update. The COVID-19 pandemic has impacted both civil and political rights and economic, social, and cultural rights. It has had a disproportionate effect on persons in vulnerable situations. Indeed, the pandemic demonstrated how our societies are interconnected and how all human rights are universal, indivisible, interdependent, interrelated, and mutually reinforcing. Without respect for fundamental human rights principles, there can be no sustainable development, and we cannot build back better. Including multilateral institutions, civil society, and the private sector in the response is essential. Mr. President, the EU is leading the multilateral response to make sure no one is left behind and launched a Team Europe package to support partner countries face and recover from the pandemic. EU plays a leading role in strengthening the multilateral health architecture, in particular in the negotiation to strengthen health emergency preparedness and response. Madam High Commissioner,
What can states and the international community do to ensure that a human rights-based approach and innovative collaboration with non-state actors, in particular grassroots, youth and women's rights groups, remain central in the global preparedness and response to pandemics? What kind of approach do you intend to have in the negotiation of the pandemic treaty in order to ensure that it will be truly intersectoral, integrating the human rights dimension? I thank you. Thank you. Tiene la palabra la delegación de Argentina, en nombre de un grupo de países. Muchas gracias, señor presidente. Tengo el honor de realizar esta intervención en nombre de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y mi propia delegación argentina. Agradecemos a la Alta Comisionada por la presentación de su informe y por esta actualización oral. Se han cumplido 2 años y 3 meses de la declaración del OMS de la pandemia de COVID-19, que se ha convertido en una crisis humana sin precedentes, afectando la salud, la economía y el desarrollo mundial, con un impacto desproporcionado en los países en desarrollo y en las poblaciones vulnerables. Mientras que algunos países han comenzado a dejarlo atrás, muchos otros todavía se encuentran haciendo frente a la pandemia y sus graves consecuencias. Es por ello que es necesario continuar e intensificar la cooperación y la solidaridad internacionales para contener, mitigar y superar la pandemia. Destacamos nuevamente que la salud es un derecho humano universal y en virtud del mismo debe garantizarse el acceso universal, oportuno y equitativo a todos los productos y tecnologías sanitarios esenciales necesarios para la lucha contra la pandemia, incluyendo las vacunas contra la COVID-19, las cuales deben ser consideradas bienes públicos globales. De igual manera, esta cooperación y solidaridad internacional deben abordar las consecuencias de la pandemia. El mayor impacto de la crisis económica, producto de la pandemia, reforzó a nivel global las desigualdades preexistentes entre y dentro de los países, afectando de forma desproporcionada a las mujeres, a trabajadores y trabajadoras informales, a niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, migrantes y personas mayores. En el hogar generó una carga aún mayor en las ya de por sí asimétricas tareas de cuidado, impactando especialmente a mujeres y niñas. Al mismo tiempo, esta pandemia nos ha recordado la importancia del rol del Estado y de las políticas públicas para hacer frente a esta crisis y para la recuperación de ella, para lo cual es necesario contar con un abordaje integral que no deje a nadie atrás. En este contexto, instamos a aumentar los esfuerzos y tomar las medidas necesarias a nivel nacional y colectivamente para ayudar a las personas en situaciones de vulnerabilidad y a los países más pobres y vulnerables y a construir un futuro equitativo, inclusivo, sostenible y resiliente que haga realidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Azerbaiyán en nombre de un grupo del Movimiento de No Alineados. Thank you very much, Mr. President. I have the honor to deliver the statement on behalf of the Non-Aligned Movement. NAM is deeply concerned about negative impact of the COVID-19 pandemic on the enjoyment of human rights worldwide. Since the outbreak of the pandemic, NAM has played a key role in mobilizing and strengthening global efforts to address the impacts of the pandemic through a number of successful undertakings, such as convocation of the special session of the UN General Assembly in response to the COVID-19 pandemic, and adoption of resolutions on equitable and universal access to COVID-19 vaccines by this Council and the General Assembly. While recognizing the situation with global vaccination in the world has improved compared to what it was a year ago, nevertheless, we reiterate our call for equitable access to vaccines between developing and developed countries. It is through coordinated global response based on multilateral cooperation, solidarity, and respect for human rights that the international community can craft strategies to mitigate the effects of the pandemic and recover better from it. NAM will come up with result-oriented initiatives on addressing post-COVID-19 recovery needs. In this regard, NAM welcomes the initiative by the President of Azerbaijan in his capacity as a chair of the Non-Aligned Movement to convene the next summit-level meeting of the NAM Contact Group in response to COVID-19 on post-pandemic global recovery. I thank you. Thank you. Je donne la parole à Côte d'Ivoire au nom du groupe africain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de prendre la parole au nom du groupe africain. Le groupe africain prend note de la mise à jour orale de la haute commissaire et souligne le rôle central des États dans la réponse aux pandémies et aux autres urgences sanitaires en vue de minimiser les impacts socio-économiques sur les populations et favoriser le développement durable ainsi que la réalisation de tous les droits de l'homme. À cet égard, le groupe africain salue les efforts consentis par les États dans le cadre de la lutte contre la pandémie
de la Covid-19, notamment les mesures urgentes dans le domaine sanitaire, social et économique, en vue de freiner la propagation de la maladie et soutenir les populations vulnérables ainsi que les entreprises. Cependant, le groupe relève la nécessité d'une coopération renforcée entre toutes les parties prenantes au niveau national, régional, international, en vue de prendre des mesures collectives pour faire face aux pandémies et aux urgences sanitaires et à leurs conséquences socio-économiques. Dans cette optique, le groupe africain salue la mobilisation de la communauté internationale à travers les actions concertées dans la riposte contre la pandémie de la Covid-19 et se réjouit des initiatives en cours au sein du système des Nations Unies visant à créer un cadre de réponse adéquate et efficace aux pandémies et aux autres urgences sanitaires. Pour conclure, le groupe africain soutient que seul un renforcement de la solidarité et de la coopération au niveau mondial permettra de relever les grands défis sanitaires et favoriser le développement durable ainsi que la réalisation de tous les droits de l'homme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Tiene la palabra Jordania en nombre del Grupo de Estados Árabes. شكرا السيد الرئيس. يشرفني أن ألقي هذا البيان باسم المجموعة العربية، كما نشكر المفوضة السامية على تحديثها. ينبغي على الدول أن تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين في المجالين الاقتصادي والتقني على وجه الخصوص التدابير المناسبة لحماية المتواجدين على أراضيها من آثار أي جائحة وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الالتزام في ذات الوقت بحماية كافة الحقوق عند تطبيق أي تدابير استثنائية. وقد كشفت جائحة كورونا أنه لا يمكن مواجهة حالات الطوارئ والأوبئة العالمية أو الحد من آثارها المختلفة وصولا لتحقيق التعافي دون تبني مقاربة شاملة قائمة على التعاون والتضامن الدولي وتعزيز العمل متعدد الأطراف مع ضمان مشاركة مختلف أصحاب المصلحة. ومن هنا نؤكد أهمية العمل على ضمان النفاذ العادل والشامل للأدوية واللقاحات ومنتجات الرعاية الصحية الأخرى دون عوائق. كما نشير هنا إلى أن السيطرة على الأوبئة لن تتحقق دون العمل على توفير التحصين كسلعة عامة، بما يتضمنه ذلك من نقل للتكنولوجيا ومشاركة نتائج الأبحاث وتنويع مصادر إنتاجات اللقاحات حول العالم، ودعم قدرات الدول النامية لتدشين مراكز محلية وإقليمية لإنتاج الأدوية واللقاحات. وتؤكد المجموعة العربية على أهمية تعزيز التعاون والتضامن الدولي بما يسمح تحقيق التعافي من الوباء وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية ويصب في صالح تعزيز حقوق الإنسان حول العالم. ونوصي المفوضة السامية بإيلاء اهتمام خاص بدعم الأسرة خلال الجوائح والعمل على توفير الحماية الفعالة لها باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع وتوفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية. شكرا السيد الرئيس. Shukran. Je donne la parole à la Côte d'Ivoire au nom d'un groupe de pays. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom de plus de 90 États, dont la liste complète est disponible sur l'extranet. Nous remercions la Haute Commissaire pour la présentation de son rapport annuel. La famille est une valeur sociale, culturelle, morale et religieuse incontestable qui devrait être célébrée et entretenue. Conformément au droit international des droits de l'homme, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme et les deux pactes internationaux, la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Les États sont tenus de prendre des mesures spécifiques pour assurer le plus large soutien et protection possible à cette institution sociale et promouvoir son unité, sa durabilité et sa préservation. Atteindre et maintenir un équilibre travail-famille sain est essentiel pour atténuer les répercussions de la pandémie sur les droits de l'homme et le développement. La communauté internationale est de plus en plus consciente de l'importance d'assurer un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et familiale, afin d'assurer la compatibilité entre l'exécution des obligations des travailleurs et le respect de leurs responsabilités familiales. Nous appelons le Haut Commissariat à compiler systématiquement les meilleures pratiques dans les politiques axées sur la famille, en particulier dans le contexte de crise
et à les diffuser auprès des États. Je vous remercie. Merci. Tiene la palabra el distinguido embajador de Cuba. Gracias, presidente. A más de 2 años de iniciada la pandemia de la COVID-19, las afectaciones económicas, sociales y sanitarias continúan siendo incalculables a nivel mundial. Solo la acción conjunta de todos los países, sustentada en la solidaridad y la cooperación, garantizará un mundo más sano y sostenible y preservará los derechos a la salud y a la vida de nuestros pueblos. En Cuba, el control efectivo de la pandemia ha sido posible por contar con un sistema que pone al ser humano en el centro de las políticas, con sistemas de salud y de ciencia al servicio de la población. A pesar del bloqueo estadounidense, el 85% de los productos que empleamos en el protocolo de tratamiento contra la COVID son de factura nacional. Fuimos el primer país de América Latina en producir 5 candidatos vacunales contra la COVID, 3 de ellos aprobados por la Agencia Regulatoria Nacional y que se emplean en varios países. Con 11 millones de habitantes, se han administrado más de 36 millones de dosis de vacunas y la cobertura ha llegado al 96.7% de la población. En medio de inmorales campañas estadounidenses para obstaculizar la cooperación médica cubana, apoyamos el combate a la pandemia en 42 países, con 58 brigadas especializadas. Es imprescindible trabajar por lograr sistemas sanitarios resilientes, basados en la atención primaria de salud, con enfoque amplio y novedoso, que tributen al derecho a la salud de todos por igual. Aprovechemos las múltiples experiencias dejadas por la pandemia. Con Cuba siempre se podrá contar para ese propósito. Muchas gracias. Muchas gracias. Je donne la parole à l'ambassadeur de la France. Gracias, señor presidente. Madame la haute commissaire, la France vous remercie pour votre rapport. Il nous rappelle les ravages qu'a provoqué la crise du Covid à travers le monde. Les droits de l'homme, économiques, sociaux, civils et politiques, ont été partout menacés, parfois gravement. Et cette crise a révélé le besoin impérieux de renforcer l'architecture de santé mondiale dans laquelle les États doivent pleinement assumer leurs responsabilités nationales, régionales et mondiales. Elle nous a rappelé aussi cette crise, cette exigence fondamentale. Notre réponse à la pandémie doit être fondée sur les droits de l'homme partout dans le monde. Dans ce contexte, la France a pris toutes ses responsabilités envers la communauté internationale pour garantir un accès équitable et abordable aux vaccins contre la Covid-19. Elle l'a fait à titre national comme à travers l'Union européenne. Nous continuons à soutenir pleinement la facilité COVAX, qui a permis de livrer plus d'1 milliard de doses à des pays à revenus faibles ou intermédiaires. À travers ce mécanisme, la France s'est engagée à donner 120 millions de doses de vaccins, total qui sera atteint à la fin de ce mois. Cet engagement se reflète également par l'allocation de 100 millions d'euros supplémentaires à l'initiative ACTA, comme annoncé en mai 2022. Nous appuyons la recherche d'un accord juste et équitable à l'OMC, le développement des capacités de production à travers le monde et plus généralement, nous avons défendu l'adoption par les institutions financières internationales de mécanismes de financement pour les pays les plus affectés par cette crise. La France voit en effet les vaccins comme un bien public mondial. Les contraintes économiques, prix, propriété intellectuelle, capacité de production doivent être surmontées par des actions de solidarité à l'échelle mondiale. Enfin, la France réaffirme son engagement en faveur d'une nouvelle architecture de santé mondiale, plus juste, plus efficace, plus solidaire, fondée sur le droit à la santé. C'est pourquoi le président de la République a, lors de la 75e Assemblée mondiale de la santé, appelé à l'adoption rapide d'un accord international juridiquement contraignant sur les pandémies. Je vous remercie. Merci. Tiene la palabra la distinguida embajadora de México. Gracias, señor presidente. Señora Alta Comisionada, México agradece su informe y su actualización oral. Coincidimos plenamente en que el papel principal de los Estados durante las emergencias sanitarias es ofrecer una sólida respuesta de salud pública y a la vez velar por la protección de los derechos humanos. Desde marzo de 2020, el Estado mexicano ha trabajado de manera estrecha y coordinada con agencias, organizaciones y otros países para contar con los insumos necesarios para hacer frente a la pandemia.
Actualmente, los esfuerzos de nuestro país están dirigidos a lograr que todas las personas tengan acceso universal y gratuito a la vacuna contra la COVID-19, por lo que se han negociado contratos con diversas farmacéuticas y somos parte de la plataforma COVAX. Además, México ha realizado donaciones de vacunas, insumos y equipo médico a países latinoamericanos y también hemos recibido generosas donaciones de equipo médico de algunos países. La cooperación internacional es fundamental para lograr una respuesta efectiva contra este desafío global. La pandemia ha generado formas agravadas de discriminación exacerbadas para quienes ya enfrentaban situaciones de desigualdad. Por ello, es fundamental desarrollar planes de recuperación que impulsen un cambio transformador hacia sociedades inclusivas, dirigiéndose especialmente a quienes enfrentan formas múltiples e interseccionales de discriminación y violencias. Los derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud, son derechos de todas las personas en toda su diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra UN Women. Thank you, Mr. President, and thank you, Madam High Commissioner, for submitting your report. The impacts of crisis are never gender neutral. The COVID-19 pandemic has exacerbated gender inequalities, increasing violence against women, and rolling back progress in all spheres of life, including employment, health, and education. Yet many COVID-19 response plans have failed to meet the needs of women and girls. Only 1 in 5, or 20%, social protection and labor market measures were designed to respond to gender-specific risks and challenges. 12.4 prioritize women's economic security, and 7.4 provide support for unpaid care work. Crucially, women have been largely excluded from COVID-19 task forces. They represent a mere 24% of COVID-19 task force members worldwide. On June 23rd, UN Women and UNDP will launch a joint report, Government Responses to COVID-19, Lessons for a World in Turmoil. The report draws on the unique global database of close to 5,000 measures adopted by 226 countries and territories in response to COVID-19 to show what governments can do now to prevent further rollbacks and recover lost ground while enhancing resilience and preparedness for future shocks. The report finds that while overall government responses paid insufficient attention to gender dynamics, there were also significant cross-country variations and instances of innovation that hold important lessons for gender-responsive policymaking. We hope that the report, along with UN Women's Feminist Plan for Sustainability and Social Justice, will help guide collective action at a time when the world is facing multiple and interconnected crises. I thank you. Thank you. Informo que la lista de oradores está cerrada. Tiene la palabra el distinguido embajador de Ecuador. Gracias, señor presidente. El Ecuador, al tiempo de agradecer el informe presentado y esta actualización oral, reitera que acoge sus recomendaciones y coincide en la necesidad de integrar enfoques basados en derechos humanos a los esfuerzos de preparación, respuesta y recuperación ante emergencias sanitarias. Consideramos fundamental que la comunidad internacional refuerce la cooperación y la solidaridad para atender, en especial, las necesidades de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. El Ecuador ha redoblado esfuerzos en su respuesta sanitaria a través de una exitosa campaña que ha permitido vacunar con un esquema completo al 80% de su población, como un elemento que coadyuva a promover y garantizar los derechos humanos de todos, así como a avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030, en particular los ODS 3 y 16. En este contexto, son aún más relevantes los esfuerzos de los Estados para fortalecer sus sistemas de salud a fin de alcanzar la cobertura sanitaria universal. El Ecuador, en conjunto con Azerbaiyán, ha liderado las resoluciones 46/14 y 49/25 de este Consejo, adoptadas por consenso, para asegurar el acceso equitativo, asequible, oportuno y universal de todos a las vacunas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, así como a las tecnologías, insumos y productos esenciales para combatir la pandemia. Las vacunas deben ser consideradas como un bien público mundial en el ámbito de la salud,
para prevenir y contener las pandemias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Sierra Leona. Mr. President, Sierra Leone aligns itself with the statements of the African Group and thanks the High Commissioner for all updates. Developing countries face disproportionate challenges in responding to pandemics and dealing with socio-economic consequences thereof. Indeed, the grave threat to public health is not the only consequence that pandemics pose to developing nations such as Sierra Leone. The pandemic has a plethora of knock-on effects on areas such as security, education, economic, social development, education, and sustainability. The human rights implications of these consequences are apparent in the case of the ongoing COVID-19 pandemic. Sierra Leone believes that state-led community support is key to responding to socioeconomic consequences of the COVID-19 pandemic. In May this year, my government provided 5.3 billion loans as Community Development Fund to support mining communities that dearly suffered from the economic consequences of the pandemic. Such investments are vital towards the creation of sustainable livelihoods upon which communities rely. Mr. President, Sierra Leone believes that a strong, calculated state response is crucial to mitigate the economic and social shocks created by pandemics, particularly in the case of developing nations. With support from development partners and donors, developing states require concrete plans to tackle the multifaceted consequences of the COVID-19 pandemic. My government's Quick Action Economic Response Program has shown success in stabilizing the economy and protecting livelihoods throughout the pandemic. I thank you, Mr. President. Thank you. Tiene la palabra Libia. شكرا سيد الرئيس. بداية نرحب بالمفوضية السامية ونشكرها على تقريرها المتعلق بالدور المركزي للدول في مكافحة الأوبئة وحالات الطوارئ الأخرى وما ينتج عنها من عواقب وتداعيات. إن حماية المواطنين من الأوبئة والأمراض هي من المسؤوليات الأساسية للدول والتي يقع على عاتقها اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكافية لضمان السلامة العامة للمواطنين والقاطنين على أراضيها. وتجيز القوانين الوطنية في كثير من الدول أن تلجأ السلطات إلى إجراءات استثنائية في أوقات الطوارئ والأزمات بما في ذلك اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لضمان السلامة العامة والصحة. لقد اتخذت بلادي جملة من الإجراءات والتدابير لمجابهة الجائحة وعملت على توفير اللقاحات الكافية للمواطنين وكافة المقيمين على أراضيها بما في ذلك المهاجرين غير النظاميين. سيد الرئيس، لقد أظهرت جائحة كوفيد-19 وبشكل جلي أن الأوبئة والأمراض السارية العابرة للحدود والقارات تحتاج إلى مقاربة شاملة للتعامل معها تقوم على التعاون الدولي والإقليمي وتعزيز العمل المتعدد الأطراف والتنسيق بين الدول ومن خلال المنظمات الدولية. كما أظهرت الجائحة أهمية العمل المشترك في مجال الأبحاث والتقنية لتوفير اللقاحات والعلاجات اللازمة للتصدي للأوبئة وضرورة تنويع مصادر إنتاج اللقاحات والعلاجات حول العالم لضمان وصولها للجميع ولا سيما الدول النامية والأكثر فقرا. وختاما فإننا ندعو إلى ضرورة تكثيف التعاون والتضامن الدولي لضمان التعافي الكامل من الوباء وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية. شكرا سيد الرئيس. شكرا. Je donne la parole à Sénégal. Merci, Monsieur le Président. Le Sénégal s'associe aux déclarations prononcées par ses groupes d'appartenance et remercie la haute commissaire pour la présentation de son rapport. La pandémie de Covid-19 et ses effets négatifs ont fini de révéler la vulnérabilité collective des États et de démontrer la nécessité d'une approche fondée sur la solidarité et la coopération internationale pour y faire face. Elle a aussi rappelé la nécessité de mieux prendre en compte les vulnérabilités notamment des pays en développement, afin de pouvoir garantir l'exercice des droits de l'homme et de pallier les difficultés socio-économiques qu'elle a causées. Dans une perspective de reprise économique, le Sénégal a élaboré un plan de relance économique et sociale dont l'objectif est d'atténuer les impacts socio-économiques de la pandémie et met en œuvre le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré 2019-2023 du plan Sénégal émergent. Par ailleurs, mon pays s'est engagé dans un projet de construction d'un vaccinopole par l'Institut Pasteur de Dakar à travers le projet Manufacturing in Africa for Disease Immunization
and Building Autonomy, Madiba, soutenu par le gouvernement du Sénégal et ses partenaires. De même, le Sénégal fait partie des pays pilotes de l'initiative sur le centre de transfert de technologie pour le vaccin à ARN de l'Organisation mondiale de la santé, dont l'objectif à terme est de renforcer les capacités de production de vaccins, notamment des pays africains. Toutes ces actions vont dans le sens d'assurer l'exercice par tous du droit de bénéficier du meilleur état de santé possible. Pour conclure, ma délégation invite la communauté internationale à poursuivre son soutien aux efforts de relance économique, en particulier pour les pays en développement, afin de ne pas ralentir la progression vers la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier de l'ODD 3. Je vous remercie. Merci. Tiene la palabra la distinguida embajadora de Mauricio. Thank you, Mr. President. Mauritius would like to express its appreciation to the High Commissioner for Human Rights on the presentation of her report and aligns itself with the statement delivered by Côte d'Ivoire on behalf of the African Group. We agree with you, High Commissioner, that the COVID-19 pandemic has brought to the fore the need for greater institutional coherence at multilateral level. Even as we sit here this morning, the WTO is trying to finalize a trade response to the pandemic. We can only hope that this response will be fully supportive of human rights, including human health. Whilst we fully respect and uphold intellectual property rights, we believe that IP rules should serve and benefit all peoples. We therefore appreciate all constructive approaches aimed at finding operational solutions that will democratize access to vaccines, diagnostics, and therapeutics. We would also like to seize this opportunity to commend the World Health Organization for its initiative to establish an international treaty on pandemic prevention and preparedness. We also thank all donors who have always been supportive of the situation, trying to help countries. Thank you, Mr. President. Thank you. Tiene la palabra Irak. شكرا سيد الرئيس. يقدر العراق جهود السيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومكتبها في إعداد التحديث الشفوي قيد النقاش، ويؤكد على مسؤولية الدول المحوري في وضع الخطط والسياسات لمواجهة الجوائح وحماية مواطنيها، مع إدراك أهمية التضامن الدولي في هذا الإطار، خاصة في مواجهة حالات الطوارئ والأوبئة العالمية، إذ أن الجوائح تتصف بعالميتها ولا تحدها حدود، وبالتالي فإن مواجهتها يستلزم تعاونا وتكاتفا دوليا. إن آثار جائحة كورونا في العراق تمثلت في الاختلال الاقتصادي وتأثيره على أصحاب الدخل المحدود وعلى الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال والنازحين داخليا، فضلا عن ضغوطاتها على النظام الصحي. وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة العراقية تبنت عدة إجراءات بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة آثار الجائحة وتأثيرها على حقوق الإنسان، ومنها تطبيق خطة الاستجابة الاقتصادية والاجتماعية في العراق لحماية حقوق المجموعات الأكثر تضررا، مع الإبقاء على تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين بشكل مجاني، وتعزيز نظم الحماية والرعاية للأسرة، فضلا عن القيام بحملات توعية مجتمعية. ختاما، يود وفد العراق سماع رأي السيدة المفوضة السامية عن كيفية دعم قدرات الدول النامية لإنتاج اللقاحات ونقل التكنولوجيا الحديثة لها من أجل ضمان عالمية اللقاحات للحد من الجوائح وآثارها على حقوق الإنسان. وشكرا السيد الرئيس. Thank you. Tiene la palabra Bangladesh. Mr. President, the COVID-19 pandemic has had a profound impact on our world. It has taken away millions of lives, disrupted global supply chains, and affected livelihoods. The pandemic has exposed and exacerbated existing inequalities in societies. Our government adopted a pro-people pandemic response with particular attention to vulnerable sections of society. We have ensured human rights to remain at the center of all prevention, preparedness, containment, and treatment measures. Around 90% of our targeted population have already received vaccines. The Rohingya population temporarily sheltered in Bangladesh has also enjoyed equal access to vaccines. To tackle the socio-economic challenges, our government launched a stimulus package of approximately $20 billion, which benefited around 67.4 million people. At the same time, robust social protection measures, including cash assistance, were put in place to support the vulnerable people, poor, jobless, and returning migrant workers. These measures help protect our people's fundamental rights during this trying time. Mr. President,
In our last year's report, Madam High Commissioner emphasized addressing vaccine inequality, protecting economic, social, and cultural rights, and supporting low-income countries. Progress on these critical issues remains bleak. We underline that as all nations strive for a sustainable recovery, enhanced international cooperation and support to the developing countries remain key to the full realization of economic, social, and cultural rights, as we also strive to promote civil and political rights. I thank you. Thank you. Tiene la palabra Paraguay. Gracias, presidente. Agradecemos a la Alta Comisionada esta actualización oral. La pandemia de la COVID-19 planteó desafíos extraordinarios y demostró las graves implicancias de no integrar el enfoque de derechos humanos en los esfuerzos de preparación, respuesta y recuperación ante emergencias sanitarias. Además, demostró que para no dejar a nadie atrás, el punto de partida no es igual para todas las personas. Observamos con mucha preocupación cómo las repercusiones multidimensionales de la pandemia, incluidas las socioeconómicas, profundizaron las condiciones preexistentes de desigualdad dentro de los países, pero también entre los estados, lo que demuestra que es urgente dar una perspectiva integral de derechos humanos a los debates en todos los espacios y en todas las dimensiones. Sigue siendo, presidente, un desafío tremendo aumentar la inversión en los sistemas de salud y de protección social con el respaldo de enfoques multilaterales y coordinados y basados en la solidaridad. Ciertamente las políticas y servicios públicos robustos son claves para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, como son la inversión pública. Sin embargo, señora Alta Comisionada y señor Presidente, juegan un rol fundamental el sistema multilateral, porque es el catalizador de todos nuestros esfuerzos y es el ámbito al cual hemos recurrido todos, casi con desesperación, en esos difíciles momentos. Para algunos, entre ellos mi país, el problema ha sido la escasez, medicamentos y vacunas. Para otros, el problema ha sido y es la abundancia de medicamentos y vacunas. Creemos entonces que estos elementos, presidente, alta comisionada, deben también ser considerados al hacer un relevamiento de cómo hemos respondido todos a la pandemia y cómo vamos a responder todos a futuras emergencias sanitarias. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra la delegación de Venezuela. Gracias, presidente. La pandemia está lejos de terminar, lamentablemente. La OMS reporta el aumento de los casos de COVID-19 en los casi 70 países que han levantado las restricciones, así como el aumento de las muertes en África, que tiene la menor tasa de vacunación. Aunque la vacunación ha alcanzado el 60% de la población mundial, tal avance ha sido desigual. Solo 57 países de renta alta o renta media alta han vacunado al 70% de sus habitantes, mientras 1.000 millones de personas en países de bajos ingresos no han recibido la vacuna. La pandemia ha exacerbado las injusticias y profundas desigualdades existentes, sobre todo en el desigual acceso a las vacunas y a los tratamientos. Tanto la Alta Comisionada como la Relatora Especial sobre las medidas coercitivas unilaterales se han pronunciado sobre el negativo impacto de estas ilegales MCU en el sector de la salud y en la lucha contra la pandemia, haciendo un llamado a su completa eliminación. A pesar de la agresión de las ilegales MCU, Venezuela ha tenido una firme política preventiva y de atención directa a nuestro pueblo, y con el apoyo de naciones amigas hemos logrado controlar de manera exitosa la pandemia, con más del 90% de la población vacunada y el 97% de personas ya recuperadas. Reiteramos nuestro llamado a la Alta Comisionada para que profundice la acción de su oficina en favor del cese de las crueles e ilegales medidas coercitivas unilaterales que violan los derechos humanos de los pueblos del sur. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Bahrein.
السيد الرئيس، في البداية يود وفد بلادي أن يضم صوته إلى بيانات المجموعات الإقليمية والسياسية التي ينتمي إليها، كما يود تقديم الشكر لسعادة المفوضة السامية لحقوق الإنسان على تحديثها الشفوي حول الدور المركزي للدولة في الاستجابة للأوبئة وحالات الطوارئ الصحية الأخرى، والآثار الاجتماعية والاقتصادية لها، وعلى جهودها الدؤوبة في هذا المجال، لا سيما تلك المتعلقة بمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19 الذي وضع تحديات جمة على تمتع جميع المجتمعات البشرية بحقوقها الإنسانية الأساسية. السيد الرئيس، وفي إطار توجيهات جلالة الملك المعظم، فقد حرصت مملكة البحرين على التصدي لهذه الجائحة، وقد سارعت في استشعارها سابقة في ذلك خطواتها وإجراءاتها المحيط الجغرافي وبشكل مدروس وفعال، مع مراعاة كافة النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، ووضعت في مقدمة أولوياتها المحافظة على حق الإنسان في الصحة والسلامة، ويشمل ذلك المواطنين والمقيمين على حد سواء، كما تم إطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين ضمن خطة التعافي الاقتصادي للمحافظة على الكوادر الوطنية وإسناد القطاعات الأكثر تضررا خلال الجائحة. ختاما، يؤكد وفد بلادي على الدور الهام الذي تلعبه حكومات الدول في الاستجابة للأوبئة وحالات الطوارئ الأخرى من خلال وضع خطط مدروسة وفعالة تضع حماية حقوق الإنسان كأولوية أساسية دون تمييز. شكرا السيد الرئيس. Shukran. Tiene la palabra Bélgica. Embajador, tiene la palabra el embajador de Bélgica. Embajador, ¿no solicitó la palabra? Pasamos entonces a la delegación de Australia. Thank you, President. We thank the High Commissioner for her oral update. We agree that the promotion and protection of human rights is critical to protecting public health. State responses to pandemics and health emergencies are most effective when they integrate a human rights-based approach. States must also ensure that public health measures comply with international human rights obligations and are not used to undermine or supplant human rights. As we emerge from the COVID-19 pandemic, Australia is reinforcing our health system to better prepare for future health risks. This includes strengthening our health workforce and focus on preventative health and managing the emerging impacts of long COVID, and the broader challenge of delayed access to preventive health interventions. We're also working to ensure that preparedness, response, and recovery plans integrate a human rights-based approach, are gender-responsive, disability-inclusive, recognise the rights of Indigenous peoples, and address the needs of our communities in all their diversity. Australia has increased its support to end the acute phase of COVID-19 in our region and globally, and remains committed to building a more resilient, human rights-based global health system. We ask the Special Rapporteur how best to support other states recovering from COVID-19 to uphold their human rights obligations. Thank you. Thank you. Tiene la palabra la Federación Rusa. Благодарю вас, господин председатель. С начала пандемии COVID-19 Россия принимала комплексные меры по противодействию распространению этого заболевания. Был взят курс на упреждающее реагирование на этот вызов. Важным подспорьем стал накопленный опыт по реагированию на вспышки инфекционных заболеваний, а также имеющиеся санитарно-эпидемиологического надзора. Для управления ситуацией были оперативно приняты нормативно-правовые документы и сформирован ряд координирующих органов. Ограничения на въезд в страну вводились поэтапно.
решение об открытии или закрытии границ принималось исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации. В современных условиях введение противоэпидемических мер связано с ограничением во многих сферах жизни, что приводит к снижению экономических показателей. Оптимальным вариантом нам представляется принятие компромиссных решений, позволяющих максимально снизить заболеваемость при минимальной нагрузке на экономику. Данная стратегия и гибкий подход в контексте поэтапного смягчения мер с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе страны позволили контролировать эпидемию без критического ущерба для экономической, политической и социальной сфер жизни. Благодарю вас. Spasiba. Tiene la palabra India. Mr. President, we thank the High Commissioner for her oral update. In the past year, the COVID-19 pandemic continued to spread across the world with outbreaks of different virus variants. Its unprecedented socio-economic impact has been borne disproportionately by the most vulnerable segments of our societies, especially in the developing and least developed countries that were constrained by the fiscal space at their disposal in responding to the pandemic. The global recovery from the pandemic also remains starkly uneven. India has been strongly advocating for the principle of equity in the WHO and also proposed, along with South Africa, a TRIPS waiver at the WTO for COVID vaccines, diagnostics, and medicines. We have shared medicines, PPE, test kits, other medical and health products, and offered training programs as part of the global fight against COVID-19. Over 229 million doses of vaccines have been supplied to 98 countries and 2 UN entities in the form of grant through commercial export or the COVAX facility since January 2021. Under the Quad Vaccine Partnership, production is rapidly progressing in India with the aim to deliver at least 1 billion doses by the end of 2022. Prime Minister Modi, in several interventions, including his address to the UN General Assembly, NAM, G20 and SAARC, has stressed that the pandemic has shown us the limitations of the existing international system. He has put forward our vision of One Earth, One Health before the world and called for global unity, leadership and solidarity to prevent future pandemics. As part of its abiding commitment to the global promotion and protection of human rights, India will continue to do its bit. I thank you. Thank you. Tiene la palabra el distinguido embajador de Malasia. Mr. President, Malaysia thanks the High Commissioner for her oral update and associates itself with the statements of groups it belongs to. The full version of the statement will be uploaded on the extranet. Malaysia is encouraged by its engagement with the OHCHR. As the world recovers from the pandemic, we urge the OHCHR and Human Rights Council to facilitate and intensify efforts, particularly towards ensuring timely and equitable access as well as affordable and fair distribution of essential vaccines, medicines and health technologies. As Malaysia transitions into endemicity, it will not lose sight on the well-being of the most vulnerable. In this context, we underline that public services that are underpinned with the principles of equal participation, efficiency, transparency, and accountability would strengthen and facilitate states' recovery efforts. The pandemic has also revealed that there is an urgent need for states to appropriately and adequately address mental health issues. We encourage more discourse on how the mainstreaming of human rights in the public service can make it better equipped to address issues of mental health, especially of public servants at the front line. In conclusion, we also wish to emphasize that the pandemic's impacts on the SDGs must be tackled in a comprehensive and holistic manner. In this regard, we call on the OHCHR to intensify efforts to strengthen the contribution of the human rights pillar to the overall achievements of the SDGs. Thank you. Thank you. Tiene la palabra Arabia Saudita. السيد الرئيس، السيدة ميشيل بشلي المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بداية نشكر المفوضة السامية على تقريرها حول الدور المحوري للدولة في التصدي للجوائح، وندعم تلك الاستنتاجات والنهج الموصى به من قبل المفوضة السامية للتعامل مع جائحة كوفيد-19. السيد الرئيس، تمكنت المملكة العربية السعودية من تخطي مرحلة جائحة كوفيد-19 بأسلوب مميز مكنها من المرور من تلك الحقبة بأقل الخسائر، حيث كانت من التجارب الرائدة في إدارة الأزمات.
وقد امتدت جهود المملكة خارجيا لتساند الأسرة الدولية في الحماية من خطر الجائحة. وما يميز التجربة السعودية هو استنادها إلى خبرة تراكمية على مدى عقود في التعامل مع الأوبئة والحشود البشرية خلال موسم الحج والعمرة، وكذلك تجربة المملكة في مكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية. السيد الرئيس، إن دول العالم وشعوبه تواجه تحديات مشتركة، ونتفق بأن التعاون الدولي ضرورة ملحة لمواجهة تحدي الجائحة ورفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية، بالإضافة إلى أهمية مناقشة سبل التعافي من آثار الوباء. وفي هذا الإطار أستذكر رئاسة بلادي لمجموعة العشرين لعام 2020، والتي قادت خلالها تحالفا دوليا بالتعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة الجائحة وتخفيف آثارها على صحة الإنسان والأعمال والاقتصاد. وشكرا السيد الرئيس. شكرا. Tiene la palabra Mauritania. Commissaire pour sa présentation exhaustive. Ma délégation reste profondément préoccupée par l'impact négatif de la pandémie Covid-19 sur la jouissance de tous les droits de l'homme et par ses profondes conséquences socio-économiques dont les couches les plus vulnérables sont les plus impactées. Face à cette pandémie, le gouvernement de mon pays a mis en place une stratégie d'atténuation en adoptant notamment des mesures sécuritaires, sanitaires et économiques. Suite à l'organisation de plusieurs campagnes de vaccination nationale, près de 58% de la population visée sont entièrement vaccinés. Outre la création d'un fonds national de solidarité sociale doté de 66 millions de dollars américains, un plan national multisectoriel de riposte à la Covid a été lancé et est d'un coût de 633 millions de dollars. En outre, un comité interministériel chargé de la gestion et du suivi de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 a été créé. Il veille notamment à ce que le stock national de produits alimentaires et de médicaments reste disponible en quantité suffisante. En conclusion, ma délégation réaffirme que seule la coopération et la solidarité internationale permettront de vaincre les pandémies au niveau mondial. Je vous remercie. Merci. Tiene la palabra Egipto. يأخذ وفد مصر علما بإحاطة المفاوضة السامية، وأشكرها على التقرير الذي قدمته بشأن الدور المحوري للدولة في التصدي للجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية والعواقب الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك. لقد تبنت الحكومة المصرية خطة متكاملة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وكان البعد الخاص بحقوق الإنسان في صلب الجهود الوطنية وخطط الاستجابة، كما تم التركيز على تعزيز الرعاية الصحية وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية كالمرأة والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تخفيف كثافة السجون وأماكن الاحتجاز من خلال الإفراج عن الآلاف من السجناء بعفو رئاسي أو إفراج شرطي، وتطبيق بدائل الحبس الاحتياطي لمن يخضعون للتحقيقات أمام النيابة العامة أو قيد المحاكمة وفقاً للقانون للحد من تفشي الوباء. في ذات السياق ومنذ انتشار جائحة كورونا، قدمت الحكومة المصرية العلاج الطبي للاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين، وأدرجتهم في خطة التطعيم الوطنية، فضلاً عن تضمين اللاجئين وطالبي اللجوء في المبادرات الصحية الوطنية المختلفة. شكراً سيد الرئيس. Shukran. Tiene la palabra la delegación de China. 主席先生，新冠肺炎疫情发生以来，中国坚持人民至上、生命至上，从婴儿到老人，始终把每一个人的安全和健康放在第一位。面对全球疫情新一波反弹，中国坚持动态清零，因时因势不断调整防控措施。 全国感染率和死亡率保持全球最低水平。中国始终统筹疫情防控和经济社会发展，已建成世界最大的社会保障体系和全民医疗保障网，
解决人民群众，特别是特定群体急难愁盼问题。中国践行人类卫生健康共同体理念，积极参与国际抗疫合作，向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂新冠疫苗，为弥合免疫鸿沟作出贡献。各国应统筹兼顾包括经社文权利和发展权在内的各类人权，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。应继续加强国际合作，特别要确保实现全球疫苗公平分配。要积极支持各国，特别是发展中国家和最不发达国家，有效应对疫情，实现疫后复苏，落实2030年可持续发展目标。谢谢主席先生。谢谢。Tiene la palabra Argelia. السيدة المفوضة السامية، يود وفد بلدي أولا أن نشكركم على جودة وشمولية تحديثكم الشفهي على مكافحة الوباء، ويجدد تأييده لندائكم لدول لإظهار التضامن العالمي أثناء وبعد الوباء والوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة دوليا. كما كشفت جائحة كورونا أنه لا يمكن مواجهة حالات الطوارئ والأوبئة العالمية أو الحد من آثارها المختلفة وصولا لتحقيق التعافي دون تبني مقاربة شاملة قائمة على التعاون والتضامن الدولي وتعزيز العمل المتعدد الأفراد. كما كشفت هذه الجائحة بجلاء مفاهيم المصير المشترك والأمن الجماعي لشعوب، فضلا عن أهمية إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحق في التنمية، وتعد فرصة جيدة لإعادة ترتيب أولويات عمل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتركيز أكثر على هذه الحقوق المرتبطة. على الصعيد الوطني، عززت الجزائر التغطية الاجتماعية والصحية من خلال تخصيص 439 مليار دينار جزائري في ميزانية 2022 لمواجهة تحديات القطاع الصحي لا سيما في ظل هذه الجائحة. كما أقامت بدعم النقص الذي اعتار مداخل العائلات وانخفاض نشاط المؤسسات والمهن الحرة. أشكركم سيد الرئيس. Shukran. Tiene la palabra la delegación de Chile. Señor presidente, agradecemos el informe oral de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la respuesta de los Estados a la pandemia de COVID-19. Nuestra reciente experiencia ha demostrado que los esfuerzos de preparación, respuesta y recuperación a la pandemia, que integran enfoques basados en los derechos humanos, tienen importantes efectos en combatir la desigualdad y el impacto desproporcionado del COVID sobre los grupos vulnerables. Desde el inicio de la pandemia, Chile estableció diversos planes para abordar las carencias urgentes en materias de salud y su impacto socioeconómico, favoreciendo la inclusión. Estos principios han sido claves, por ejemplo, para el éxito del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en Chile. Señor presidente, Chile cree que los planes de preparación, respuesta y recuperación frente a esta pandemia deben tener en cuenta especialmente las cuestiones de género. Las mujeres y las niñas deberían participar de forma plena, igualitaria y efectiva en la formulación de las políticas locales, nacionales y mundiales relacionadas con la COVID-19 y en la toma de decisiones. La urgencia de la pandemia ha revelado el rol del Estado y de las políticas públicas para construir un futuro equitativo, inclusivo, sostenible y resiliente, lección que debe mantener a los derechos humanos en su centro. Muchas gracias. Muchas gracias. And now I give the floor to Kenya. Mr. President, Kenya takes note of the report of the oral update of the High Commissioner and aligns itself with the statement delivered on behalf of the African Group. While states have taken steps to develop emergency measures to curb this virus, there is still need for collaboration by the international community in the effective response to pandemics and other health emergencies. Kenya, in April 2020, following the global outbreak of COVID-19 pandemic, adopted the Pandemic Response and Management Act, introducing several measures aimed at mitigating the negative effects of pandemics, with a view in ensuring safety of its citizens. This Act of Parliament further addresses the various socio-economic issues related to pandemics, including disaster response and economic relief.
This law further exempted the vulnerable population from pay cuts, rents, loan repayments during such health emergencies, further providing the national and county governments to put in place social safety schemes designed to support vulnerable persons, households, informal sector workers, those incomes that have been disrupted in order to minimize the socio-economic impact of the population. Kenya continues to develop policies aimed at to ensure access to higher standards of emergency medical care as envisioned in the Constitution of Kenya 2010. I thank you, Mr. President. Thank you. Tiene la palabra Togo por Zoom. Delegación de Togo, ¿está conectada? Vamos a pasar entonces a Sri Lanka por video. Mr. President, over 2 years since the outbreak of COVID-19, the world is still grappling with the effects of the pandemic, including economic and social challenges. While noting the relative progress on vaccination, we are concerned that low-income countries continue to face challenges in accessing vaccines. As we gradually move from the pandemic responses to long-term post-pandemic rebuilding, the central role of the state in reviving economies and regenerating livelihoods remain crucial. It is equally vital that these national rebuilding efforts are supported by robust international assistance in line with domestic requirements. In this regard, we reiterate the importance of facilitating the economic recovery of developing countries through debt relief and strengthened financing for development. Mr. President, through a multi-sectoral approach, Sri Lanka was able to significantly curtail the spread of COVID-19. However, as in the case of other developing states, the pandemic has greatly aggravated challenges faced by Sri Lanka on the economic front. We therefore underscore the urgent need for this Council to rally enhanced international cooperation for national efforts at post-pandemic recovery, which will be essential for minimizing the impact on achieving the 2030 Agenda. Thank you. Thank you. Tiene la palabra Georgia. Thank you, Mr. President. Firstly, I would like to add my voice to the previous speakers in thanking Madam High Commissioner. I would also like to reiterate our solidarity with the Ukrainian people. We demand from the Russian Federation to immediately and unconditionally cease its aggression and withdraw its troops from the entire territory of Ukraine. My government never ceased to work towards full realization of all human rights, including during COVID-19, which has affected a wide range of human rights globally. Despite the crisis, the population of Georgia had access to regular that the pandemic especially affected persons in vulnerable situations. Special attention was paid to senior citizens. In particular, programs supporting single elderly was launched, ensuring delivery of groceries, as well as home care assistance and services. Medications were also delivered to those enrolled in universal health care programs. Furthermore, during the pandemic, special attention was paid to education, which was switched to online. Access to education was also ensured for juveniles in penitentiary institutions. Despite the fact the Russian Federation's occupation of Georgia's Abkhazia and Xinjiang regions prevents us from sharing same human rights protection framework with the people remaining therein, during the pandemic, my government rapidly equipped multifunctional hospital in the village of Ruhi to ensure unhindered access to medical care for the residents of the occupied Abkhazia region. Regretfully, denial of emergency medical evacuation from the occupied territories to the Georgian government-controlled territory by the occupying power entailed human sufferings and death. Thank you. Thank you. Tiene la palabra el distinguido embajador de South Africa. Thank you, Mr. President. South Africa thanks the High Commissioner for her oral update to the Council. We further align ourselves with the statement by the African Group. The COVID-19 pandemic has demonstrated how health emergencies can have far-reaching socio-economic consequences that adversely impact on lives, livelihoods, economies, and the realization of human rights. Over 2 years have passed since COVID-19 was declared a pandemic, and it remains far from over, particularly for the most vulnerable. While welcoming efforts made by states in their responses to the pandemic,
COVID-19 has highlighted the importance of human solidarity, international cooperation, and multilateralism. The pandemic has reversed progress towards achieving the agenda on sustainable development and has exacerbated inequality, poverty, and unemployment. Universal and equitable access to life-saving interventions such as vaccines remains fundamental, and the inequitable access thereof has contributed to the prolonged state of the pandemic and has created a world of haves and have-nots. In this respect, South Africa welcomes efforts within the UN system to develop and strengthen prevention, preparedness, and response to pandemics and health emergencies based on equity, a whole of government and a whole of society approach. I thank you, Chairperson. Thank you, Ambassador. Tiene la palabra Bolivia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a la distinguida Alta Comisionada por la actualización oral de su informe. El impacto de la pandemia ha expuesto aún más las desigualdades en el mundo entero y ha sido desproporcional en los pueblos del sur global. La pandemia ha representado un desafío aún más grande para los medios de producción y comercialización de personas campesinas y aquellas que trabajan en áreas rurales. Ha expuesto la discriminación y rechazo a las formas ancestrales de medicina tradicional de los pueblos indígenas y ha develado un mundo injusto e inequitativo cuando hablamos de acceso a vacunas y medicamentos. Queda mucho por avanzar hacia un desarrollo sostenible, inclusivo, igualitario y en consonancia con los derechos humanos, sobre todo de los grupos históricamente relegados. En Bolivia, las decisiones oportunas del presidente Luis Arce han sido fundamentales para poder reducir las tasas de letalidad. Como mencionado por la distinguida Alta Comisionada, nuestro sistema fiscal y el uso adecuado de nuestros recursos públicos ha permitido que nuestra población acceda gratuitamente a vacunas y diagnósticos en coordinación con los diferentes niveles del Estado y así tener acciones concretas en respuesta a la pandemia en beneficio de la salud de la población boliviana. Estamos ante una nueva oportunidad para mejorar programas de protección social y asistencia sanitaria universal. Medidas como el alivio de la deuda permitiría a los países destinar mayores recursos a los planes de protección social. Asimismo, se debe trabajar en mecanismos de transferencia de tecnología y conocimiento y generación de capacidades a países en desarrollo. La cooperación internacional es fundamental para alcanzar estos objetivos. Llamamos a todos los Estados a mirar dentro, pero también más allá de nuestros límites fronterizos. Solo así podremos ser coherentes con nuestro compromiso de trabajar hacia un mundo más igualitario e inclusivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Kazajstán. Thank you, Chair. Kazakhstan thanks the High Commissioner for her oral update. The COVID-19 pandemic exposed structural inequalities and the obstacles to the full enjoyment of human rights around the world. In this context, states must respond in accordance with international human rights obligations under the socio-economic needs of the people. On 16 March 2022, the government of Kazakhstan introduced landmark reforms which will build upon and accelerate the country's modernization. They are designed to address the socio-economic and the civic grievances voiced by Kazakhstan citizens. The government will be developing a program to increase wages and reduce poverty. To that end, the minimum wage has been increased by 40%. Small businesses will see their tax burdens shrink, while Kazakhstan's extractive companies will shoulder a larger and a more just share of the economic burden. In addition, the Fund to the People of Kazakhstan has been created to address problems in the field of health, education and social support for vulnerable groups. This fund provides assistance to children with severe and rare diseases in gaining access to medical services, to families who have adopted registered guardianship or foster care of a child with a disability, in developing and improving the accessibility of sports and educational infrastructure, as well as other services for children, to the affected population in emergency situations and during introduction of a state of emergency. Despite all these challenges faced by our country, Kazakhstan continues to implement reforms aimed at political modernization and improving social economic well-being of the people. I thank you. Thank you, Ambassador. Tiene la palabra la República Democrática de Laos. Mr. President, since the beginning of COVID-19, the Lao PDR government has been implementing necessary policy and efforts to contain the pandemic. And up to date, nearly 70% of our population are fully vaccinated.
Taking this opportunity, I wish to thank friendly countries and international organizations for their invaluable assistance extended to the Lao PDR. Mr. President, the Lao PDR is of the view that the issues related to equitable and affordable access and distribution of COVID-19 vaccines for all, leaving no one behind, including least developed and developing countries, still exist. Therefore, enhancing international cooperation and collective action through sharing information and best practices on prevention and treatment measures, financing and technical assistance, joint vaccine production, joint research and development in the medicine and medical equipment, and joint economic recovery initiatives are the most effective approaches to contain and to recover from the COVID-19 pandemic, as well as to be resilient for future emerging diseases. I thank you. Thank you. Tiene la palabra Armenia. Mr. President, the COVID-19 has led to human suffering around the world, particularly in low-income and developing countries. However, it has had an even more disproportionate effect for the people residing in conflict areas. Moreover, the Armenians of Nagorno-Karabakh suffered from the aggression and the flagrant violation of the international humanitarian law and international human rights law just in the midst of pandemic. The aggression was conducted in a sheer defiance to the calls of the UN Secretary-General and the subsequent UN Security Council resolution for observing the ceasefire in the times of pandemic. The aggressive unilateral actions that contradict the international efforts in the times of global crisis and blatantly violate the international law should have not gone unnoticed. However, regretfully, they were largely ignored. In the environment of impunity, the same aggressor state used another international crisis situation this March to again attack Nagorno-Karabakh. The government of Armenia has developed a series of interventions to mitigate the plight of the population affected by the Nagorno-Karabakh conflict and applied to the international humanitarian organizations for the relief assistance. It is regrettable that such an assistance was hindered during the COVID pandemic, and it continues to be hindered now. I thank you. Thank you. Tiene la palabra Azerbaiyán. Thank you, Mr. President. The global COVID-19 crisis has been fueled by deepening poverty, rising inequalities, and other gaps and obstacles in human rights protection. Only by closing these gaps and advancing human rights, we can fully recover to a world that is better and more resilient and sustainable. From the outset of the pandemic, Azerbaijan has prioritized a human-centered approach in its preparedness, response, and recovery efforts. Azerbaijan is also a strong advocate for committed global solidarity against the pandemic and for countering vaccine nationalism and equality between developing and developed countries in access to vaccines. In its capacity as the chair of the non-aligned movement, Azerbaijan successfully initiated a number of global initiatives, such as the convening of the special session of the UN General Assembly in response to COVID-19, and resolutions on equitable and universal access to vaccines at the General Assembly and the Human Rights Council. During the last session of the Council, another resolution on COVID-19 vaccines was unanimously adopted upon the initiative of Azerbaijan and Ecuador. Azerbaijan has provided financial humanitarian assistance to about 80 countries and currently is in the process of donating around 1 million doses of COVID-19 vaccines to 14 non-member states. Azerbaijan does believe that there is a need for strong and targeted global actions to recover better from the COVID-19. The President of Azerbaijan has also proposed to establish the UN high-level panel on global recovery from the COVID-19, which could prepare concrete recommendations on global measures for post-pandemic period. I thank you. Thank you. Tiene la palabra Malawi. Mr. President, Malawi aligns herself with the statement of the African Group and will welcome the High Commissioner's report. Like most developing countries, Malawi is still recovering from the impact of the COVID pandemic. We have made progress in responding to the pandemic, such as through increased vaccine intake and expansion of the social cash transfers to vulnerable persons to cushion the impact of the pandemic. While the severity of the pandemic has eased, the disruption caused is far from over. We therefore call for international solidarity through multilateral global architecture to address the socio-economic consequences of the pandemic. Thank you, Mr. President.
Thank you. Tiene la palabra Pakistán. Thank you, Mr. President. We thank the High Commissioner for her oral update. As one of the biggest challenges of the 21st century, the pandemic has wreaked unprecedented human suffering. The virus has also deepened inequalities within and among states and impeded states' capacity to ensure the enjoyment of human rights. Although the impact of COVID is global, but it has disproportionately affected developing states by reducing their fiscal space and exacerbating debt burdens. This has also in turn hampered their efforts to alleviate poverty, provide decent work, and achieve progress towards SDGs. Despite economic constraints, Pakistan's rolled out robust social protection, public health, and fiscal stimulus measures to save lives and livelihoods. Mr. President, even as the acute phase of the global health emergency is over, stark economic and financial realities are hindering even recovery from the effects of the pandemic. The High Commissioner has rightly called for transformative steps to support developing countries in addressing severe fiscal limitations attributable to the pandemic. Such measures demand political commitment, solidarity, and scaled-up investments to improve socioeconomic indicators, sustainable infrastructure, and human development. We echo global calls for mobilization of international development financing, debt relief, and enhanced public finance lending. We encourage the OHCHR to redouble its advocacy efforts and the Council to enlarge the scope of technical assistance in support of such efforts. Thank you. Thank you. Tiene la palabra Le Benin. Merci, Monsieur le Président. En accord avec la déclaration faite au nom du groupe africain, la délégation du Bénin félicite le haut-commissaire pour son rapport oral ainsi que les efforts entrepris en vue de s'acquitter de la mission que lui a assignée la résolution 44.2. Elle note avec satisfaction la prise en considération des multiples aspects sous-jacents à cette problématique, notamment les restrictions à certaines activités socio-économiques et leurs répercussions sur la satisfaction des besoins élémentaires d'une frange importante des populations, le coût des mesures sociales d'atténuation prises par les États, l'accès inéquitable des États aux médicaments et vaccins essentiels à une action efficace contre la pandémie et la nécessité d'une couverture sanitaire universelle. Ces contingences sont exacerbées par l'ampleur et la durée de cette urgence sanitaire aiguë. La République du Bénin reconnaît et salue le rôle crucial que les Nations Unies ont joué dans l'initiation et la coordination des actions de coopération et de solidarité internationale qui ont contribué à la résilience collective de l'humanité. Elle félicite et encourage tous les acteurs, étatiques ou non, dont les efforts conjugués ont permis d'aboutir à ce résultat. Le Bénin, qui a consacré des ressources importantes aux mesures sanitaires d'urgence, au déploiement de la technologie nécessaire au travail en distanciel et à la vaccination de sa population, souhaite que les enseignements tirés de cette douloureuse expérience commune puissent être capitalisés à travers la pérennisation de la coopération internationale en matière de recherche sur les agents infectieux, de renforcement de la veille épidémiologique et de coordination des mesures nationales de riposte aux pandémies. Je vous remercie. Merci. Tiene la palabra Uganda. Thank you, Mr. President. Uganda welcomes the High Commissioner's report and aligns with the statement of the African Group. My government has amassed experience in the fight against a number of health threats, most recently being COVID-19. Uganda, just like other governments around the world, grappled with the COVID-19 pandemic, and we are glad to inform that the government played and continues to play a key role in prioritizing saving lives amidst the pandemic. The government set up a national task force, approved supplementary budgets of over shillings 200 billion, and distributed food and cash transfers targeting vulnerable populations. The government has also engaged in the private sector and banks to discuss the payment of loans during the pandemic with the intention to leverage the population from the loan pressures and their interests. Mr. President, moving forward, my government is focused on ensuring wide vaccination of the population and economic recovery for our country by rebuilding small businesses and enterprises. We believe that the role of the state is complemented by international cooperation and solidarity among states. The ongoing pandemic has exposed these inequalities. And on this point, Madam High Commissioner, how does your office intend to promote equality and international solidarity in times of the pandemic? Again, Uganda remains committed to promotion and protection of human rights. I thank you. Thank you. Tiene la palabra Filipinas. Thank you, Chair.
The Philippines welcomes the High Commissioner's report highlighting states' efforts to uphold fundamental human rights in the context of a pandemic unprecedented in scale and destructiveness. The Philippines adopted a whole-of-government and whole-of-society approach, ensuring that the individual is at the center of response and recovery efforts. We enacted legislation to mobilize government resources for timely assistance, particularly to the most vulnerable in our society. The government also engaged civil society organizations, the private sector, and volunteer organizations to help in contact tracing, monitoring of COVID-19 projects, and public awareness campaigns. This is in line with our long-standing tradition of government partnership with CSOs and the private sector, and underscores our country's free and vibrant civic space. There are now more than 70 million fully vaccinated Filipinos. Our strategy has shifted to living with the virus. The Philippine economy has reopened. We are on the path to full and inclusive recovery. The past 2 years have taught us that balancing competing priorities of public health and economy are difficult. Decisive action anchored on science-based policies, human rights, and good governance was instrumental in achieving this delicate balance. But the pandemic is not yet over as new variants continue to emerge. The Philippines looks forward to more concrete programs with the OHCHR aimed at helping states tackle the long-term structural challenges brought about by the pandemic. Thank you. Thank you. Tiene la palabra Irán. Thank you, Mr. President. I thank the High Commissioner for presenting her oral report on the central role of the state in responding to pandemics and other health emergencies, to mitigate its negative socioeconomic consequences and the realization of all human rights, in particular for addressing economic and social inequalities in post-health emergencies. Equity issues remains paramount for developing countries who bear the disproportionate impact of COVID-19 pandemic. The current pandemic continues to show challenges of disparity between and among states in terms of access to COVID-19's countermeasures tools and vaccines. In this context, lessons learned from the current pandemic highlighted the importance of effective international cooperation during times of health emergencies and pandemics. As one of countries that most impacted by the COVID-19 pandemic, with unequal access to medical supplies and vaccines due to unilateral coercive measures that aggravated disproportionate impact of COVID-19, vaccine manufacturing in Iran was a strategic decision to ensure equitable access to vaccines and improve our preparedness and response to current and future health emergencies. The largest vaccinations campaign in history have been administered around the world, but still many in the low and middle income countries left behind. We maintain our responsibility to protect our people, and Iran is ready to contribute in equitable access to quality, safe, and affordable vaccine. I thank you, Mr. Chair. Thank you. Tiene la palabra Gambia. Mr. President, the delegations of the Gambia wishes to congratulate states and other stakeholders on the 50th session of the Human Rights Council. The Gambia aligns her positions with that of the African Group of Ambassadors. My delegation thanks the High Commissioner for her oral report on the central role of the state in responding to pandemic and other health emergencies. When the COVID-19 pandemic broke out, the economies of most regions, in particular developing countries, were already in precarious situation and had not yet fully recovered from the effects of the global financial crisis. More than 2 years later, COVID-19 continues to govern at the center of all current multilateral dialogues. The current lack of adequate experiences, quality healthcare, human capacity, competencies, and weakening leadership in our healthcare delivery systems and value chains are undoubtedly contributing factors to the escalating devastating of the scourge of COVID-19. This must not be the state of affairs and our narrative, especially we countries of Africa and the South. More importantly, for us to succeed to halt the escalating COVID-19 and win the war against the COVID-19 scourge sustainably requires stronger and collective leadership at the highest levels of governments across the world. Collective national focus, community, both religion and non-religious, households, private sector, civil society organizations, political leaderships across the board, national assemblies at the legislatures, youth leadership, etc.
and at the global level, setting aside interest-driven politics, but collectively deliver through appropriate multilateral mechanisms and solidarity to build manufacturing capabilities and ecosystems for vaccines, therapeutics, and diagnosis. Our collective viability and the security of our futures are at stake, and we are all increasingly questioning our new reality and lack of clarity of what next and how it will be. The uncertainties, increasing challenges of human rights on health and humanitarian crisis, and lack of focus at all levels of the global community is indeed worrisome. The pandemic has exposed the vulnerability of our health systems, the lack of preparedness, and the severe supply chain constraints with respect to health, goods, and services in coping with major disease outcomes and outbreaks and pandemics, and had further exposed the weakness of infrastructures in our countries. Combined with inadequate, robust climate change adaptation infrastructure, our vulnerability for external economic shocks and socioeconomic crises had become acute, which in turn exacerbates violations of fundamental human rights in our communities and vulnerable people. All are anxious, ladies and gentlemen, and crying out and hoping for a massive global reset and reawakening of our collective consciousness and enlightenment for a thriving and true emergence of the global community to set aside self-interest and truly collaborate to sustainably put mechanisms for recovery equitably and capabilities for protection and immediate response when the need arises without worries of collapse of supply chains or waiting for available safe and lives and livelihoods. I thank you, Mr. President. Thank you. Tiene la palabra Jordania. السيد الرئيس يشكر وفد بلاد المفوضة السامية لحقوق الإنسان ويقدر جهودها وأعضاء مكتبها في إعداد التقرير مدار البحث، ويشير إلى ما يلي: كان للجائحة أثر سلبي واضح أدى إلى انكماش الاقتصاد الأردني، وأضافت إلى أثر الصدمات الناتجة عن الصراعات في المنطقة خاصة وفي العالم عامة. استجاب الأردن لمعالجة آثار الأزمة من خلال تدابير عاجلة على مستوى السياسة المالية العامة والسياسة النقدية على المؤسسات والأفراد، بحيث شملت إجراءات متعددة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني كان لها دور في التخفيف على المواطنين. ومن أجل حماية الفئات الأكثر ضعفا، جاءت استجابة الأردن لجائحة فيروس كورونا متماشية مع المبدأ العام المعتمد، وهو إعطاء الأولوية لسلامة الإنسان، حيث تم توزيع الأغذية والمستلزمات الأساسية على الأسر مع تخفيض ضريبة المبيعات على أهم المستلزمات الوقائية. تم شمول جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بخطة الاستجابة الصحية للجائحة وتوزيع اللقاح بشكل عادل وشامل، وقد كانت المملكة من أوائل الدول التي شملت اللاجئين في خطة توزيع اللقاح. وفي سبيل تعزيز ممارسات الصحة العامة وإمكانيات الرصد الصحي والحد من المخاطر ومنع انتشار الأوبئة مستقبلا، تم إنشاء المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية. وفي الختام نؤكد على تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذا الوباء وأي أزمات مستقبلية قد تؤثر على العالم أجمع. شكرا سيد الرئيس. Shukran. Tiene la palabra Guyana. No veo la delegación de Guyana, entonces tiene la palabra United States of America. Ambassador, you have the floor. Thank you, Mr. President, Madam High Commissioner. COVID-19 has demonstrated that none of us is safe until all of us are safe. The COVID-19 pandemic continues to negatively affect all sectors of society worldwide, exacerbating existing inequalities for members of marginalized communities and undermining the enjoyment of human rights. The United States continues to support countries in the global fight against COVID-19. We have delivered over 500 million safe and effective vaccine doses to more than 115 countries and economies in partnership with COVAX, AVAT, and bilaterally.
We are also pursuing additional pathways to create equitable access for all countries for both COVID-19 vaccines and therapeutics. The U.S. believes strongly in intellectual property protections, but the U.S. supports a waiver for IP protections for COVID-19 vaccines under the WTO TRIPS agreement in service of ending this pandemic. We remain concerned about low vaccination rates, particularly in LMICs. The COVID-19 Global Action Plan continues to galvanize countries to address this and other gaps in the response. How can we ensure that citizens of all countries receive accurate information on COVID-19 and COVID-19 vaccines? I thank you. Thank you, Ambassador. Este fue el último orador que pudimos acoger en esta reunión. El diálogo continuará esta tarde a las 15 horas. Excelencias, señoras y señores, como se anunció esta mañana, ahora escucharemos las declaraciones de los dignatarios de Guinea Ecuatorial, Indonesia y Sri Lanka. Tiene ahora la palabra Su Excelencia el señor Alfonso Nzue Mokuy, tercer viceprimer ministro encargado de los derechos humanos de Guinea Ecuatorial. Señor Presidente del Consejo de Derechos Humanos, señor Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Excelencias, distinguidas delegaciones, señoras y señores. Permítanme tomar la palabra en nombre de la delegación de la República de Guinea Ecuatorial que me acompaña en este 50 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y sumarnos a las felicitaciones de los oradores anteriores. Aprovecho la ocasión para expresarles el nombre del presidente de la República de Guinea Ecuatorial, jefe de Estado y de Gobierno, Obiangema Mbasogo, los saludos de paz, sosiego, solidaridad para la promoción y la defensa de los derechos humanos en el mundo. Señor Presidente del Consejo, distinguidos delegados, en la República de Guinea Ecuatorial nos comprometimos a promover y proteger los derechos humanos, a hacer cumplir los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado en materia de derechos humanos y, en su consecuencia, se están llevando a cabo importantes acciones a nivel nacional, como la firma y ratificación de las convenciones internacionales y la inclusión de estas en el ordenamiento jurídico interno del país, el desarrollo y materialización de políticas y programas nacionales para la promoción y aplicación de los derechos humanos a los grupos vulnerables, la sensibilización a la población sobre los derechos humanos y la lucha contra la discriminación y la estigmatización. Señor Presidente, reconocemos que el examen periódico universal es un mecanismo pertinente para la promoción y la protección de los derechos humanos. Este mecanismo es una oportunidad para que los Estados puedan mejorar su aplicación sobre el tema de los derechos humanos para garantizar la vida de un ser humano, teniendo en cuenta los principios de igualdad, universalidad, interdependencia y la no discriminación. Es en este marco que Guinea Ecuatorial ha presentado este año 2022 su informe voluntario de medio término sobre la implementación de las recomendaciones recibidas durante el tercer ciclo del examen periódico universal en 2019. El documento del informe voluntario que hacemos alusión ya ha sido entregado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y su contenido ha sido agrupado por temáticas. Recomendaciones de disposición general para la promoción de los derechos humanos, disposiciones específicas para los grupos vulnerables, las relaciones con políticas sectoriales y las recomendaciones sobre los derechos políticos, civiles, sociales, económicos, culturales y ambientales. Agradecemos en alto el asesoramiento y el apoyo prestado por la Oficina del Alto Comisionado a través de la Oficina de la Coordinación Residente de las Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial
para la elaboración de este informe intermedio voluntario, todo en cumplimiento con la recomendación número 122.35 del tercer ciclo del examen periódico universal. Señor presidente, distinguidos delegados, Guinea Ecuatorial ha integrado en su política nacional de desarrollo la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Sistema de las Naciones Unidas y la Agenda 2063 de la Unión Africana en los esquemas de planificación para el desarrollo económico y social, adoptando así la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible Agenda Guinea Ecuatorial 2035 para reorientar el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Horizonte 2020 con los siguientes objetivos: erradicar la pobreza, luchar contra el cambio climático, promover una ciudadanía activa y la igualdad de oportunidades, eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y la niña, garantizar la independencia judicial y la seguridad jurídica, de entre otros más. Con esta Agenda Guinea Ecuatorial 2035, el Gobierno cimenta las bases de manera progresiva mediante programas y proyectos de desarrollo y divulgación y ha adoptado nuevas orientaciones sobre políticas económicas y sociales. El Parlamento Nacional ha aprobado el nuevo Código Penal de Guinea Ecuatorial que contempla la desaparición en nuestra legislación ordinaria de la pena capital, que es sustituida con la de prisión permanente, y se da un tratamiento íntegramente avanzado en conductas de particular preocupación, tanto para la entera comunidad internacional, así como para la sociedad ecuatoguineana. Este nuevo Código Penal de Guinea Ecuatorial tiene avances significativos en temas como la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la lucha contra la violencia doméstica, delitos relativos a la corrupción, delitos que tienen que ver con la protección de la infancia, todo en cumplimiento a las recomendaciones del examen periódico universal y de otros organismos como la CPLP, que Guinea Ecuatorial es parte. Con esta intervención confirmamos la voluntad del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial de promover, garantizar, proteger y consolidar los derechos humanos en nuestro país y en el mundo entero. Del mismo modo, expresamos nuestra predisposición de mantener una estrecha cooperación con el sistema de las Naciones Unidas en materias de derechos humanos, para conseguir un mundo cada vez más respetuoso y comprometido hacia un desarrollo sostenible en los principios de igualdad, justicia y paz. Auguramos que los trabajos de estas sesiones se desarrollen dentro de un ambiente de mutua cordialidad y comprensión y se concluyan con muchos éxitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Su Excelencia, y por su presencia aquí en la sala del Consejo y su intervención. Tiene ahora la palabra Su Excelencia, señor Mohammad Mahfoud Mahmoudin, Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad de la República de Indonesia. Su Excelencia tiene la palabra. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. As a pluralistic country with a population of more than 270 million people, Indonesia remains fully committed to upholding human rights for all. For us, ensuring the respect for human rights is a fundamental element to our continued existence, unity, and prosperity. As a testament for to this commitment, Indonesia has recently launched the 5th generation of its National Human Rights Action Plan for 2021 to 2025. The action plan focuses on the fulfillment and protection of human rights for 4 main target groups, namely women, children, persons with disabilities, customary law communities. Additionally, Indonesia is now in the process of ratifying the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. When the process
concludes it will complete the other aids of the 9 core international human rights instruments which Indonesia have been party to. Mr. President, if the last 20 years Indonesia has made tremendous steps in the fulfillment of human rights, both civil and political rights, as well as economic, social, and cultural rights. The guarantee and delivery of basic human rights to all citizens remain a primary priority for my government. In the health sector, we continue to strive for full and universal health coverage. At present, 85% of our population are able to enjoy universal health care. In implementing Goal 3 of the SDGs, we will continue to improve the universal healthcare program and to expand its coverage in order to reach 100% for our population. Presently, Indonesia is also trying to eradicate extreme poverty through various development programs. We are determined to achieve total extreme poverty eradication by 2024. Access to quality education in this regard is key to achieving this goal. This is why we continue to allocate 20% of our national budget to education, resulting in the drastic improvement of our national literacy rate and the achievement of gender parity in the access to education. Today, we are still facing the multidimensional impacts of COVID-19 pandemic, including its many negative impacts to human rights and rolling back development gains. In the context of human rights, the pandemic has given us an opportunity to become more resilient and better address the human rights gaps in times of crisis. Ladies and gentlemen, the Human Rights Council could do more to improve human lives post-pandemic by doing the following. First, it must ensure that everyone has an equal chance to fight COVID-19 and future pandemics. The Council must therefore strive to reinforce its commitment to fulfill the right to health, including through fair and equitable access to vaccine for all. Second, the Council must continue to promote international dialogue and cooperation to strengthen the protection of human rights, especially in times of crisis. Fundamental rights, such as the right to equal and effective participation in public life and right to the freedom of expression and peaceful assembly, must continue to be safeguarded in a time of pandemic. Third, women's rights
Test, 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 test. Test, 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 test. Check one. You. Test. Sound test. Sound test. Test, test. Check 1, 2. Check 1, check 2. 2, 1. Check, check. Check. Un, deux. Vous m'entendez? Jamie, c'est bon? Jamie, c'est bon? Ceci est un test pour Jamie. Ah. Ah, t'as pas branché en fait. C'est bon, Jamie? 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 5, 8, 10. 10, 9, 8, 7, 6. C'est bon?
Maintenant, ça marche? Tu es là? C'est bon, Jamie? Ça marche? Another speaker.
Thank you all for gathering at such short notice. A lot of you asked to see the High Commissioner given the announcement she just made in the Human Rights Council. I'm afraid she doesn't have much time. This was unscheduled, but because you asked for it, she's here. She'll only be able to take maybe 2 questions, but I'll just pass the floor very quickly to the High Commissioner. Well, whatever. Well, hello, everyone. As I said earlier in the Council chamber, I will not be seeking a second term after my mandate expires on the 31st of August of this year. Of course, from now on, I'll continue working as hardly as I should. I mean, I'm going to discharge all my responsibilities and as I've always done. And I'm not. I mean, I have to tell you that 2 months ago, probably, I went to New York. And I had a meeting with the SG where I indicated him that I was not willing to seek for a second term. So this is not something new. I mean, it was, of course, something I've discussed with him. He told me he would love me to continue, but I explained to him that because of personal reasons, I need to, I'm not a young woman anymore, and after a long and rich career, I want to go back to my country, to my family. So that's the personal reasons. Jamie, Associated Press. Hi, Commissioner. Hi. Associated Press. Thank you for agreeing to meet with us on such short notice. Could you give us a little bit? You have come in for a bit of criticism, both from the United States and from a number of NGOs and human rights groups, as you may have seen the letter that was issued last week. I'm just wondering if you could tell us how much that may have weighed on your decision to possibly decide not to have a second term. I just told you that 2 months ago, before even going to China, I made that decision and I informed to my boss, to the Secretary General. So it has no relationship. I always read when people criticize us. I listen, and I think that's part of my life. Can you imagine that having been president twice, I have received a lot of criticism in my life, so that's not what makes me do certain decisions. This is a decision, and I'm really, truly, because my family needs me there and because my country needs me there. I mean, I've been asked not for something specific, but I want to be there because I think Chile is living a very important moment in the history, so I want to be close there and of course, dedicate a bit of time for my family after being so many years minister, president, UN Women, president, High Commissioner. I think it's time. It's time to go back. If you'll allow me, High Commissioner, I'll take 2 questions together. Yes, and you better. can respond to them. So Nina from AFP and Bianca from Global. And then we'll have to wrap up. Yeah, thank you very much. So I was wondering about the report on China and what your departure might mean. You haven't given a date for when it will be released. Will you commit to it being released before you leave? Is that the expectation? Yes. Bianca? So, Bianca from Global TV Brazil. During your speech today, you called the Brazilian authorities to respect independent institutions. So I would like to ask you to elaborate a little bit. Just what exactly do you want? What's your concern exactly? Well, I think my main message was that this year in November you have elections, and I'm hoping that I'm not hoping. I asked that in every part of the world that elections should be fair, transparent, and that people can participate freely, feeling that it will be a very important democratic moment, and there should be no interferences from anywhere, so the democratic process can really be achieved. That's great. Thank you very much, everyone. Thank you very much. Feel free to send questions my way, obviously.